Muy feliz lunes a todos ustedes. Estoy muy emocionado esta mañana de poder compartir con ustedes todas las estupideces que hay en mi cabeza. Espero que hayan tenido un gran fin de semana y que la hayan pasado excelente, que hayan descansado o hecho lo que tenían que hacer o lo que querían hacer. Espero que sea lo que hayan querido hacer. Bienvenidos a todos ustedes al Casino del Tío Salo. Por supuesto, saben que ahorita acabando esto que vamos a platicar en este momento de las oportunidades y de algo que se viene, que está enfrente de nosotros, que todo el mundo... cómo me encantan estos juegos, que todo el mundo está ignorando y me fascina estar aquí parado. Les voy a explicar eso, pero después vamos a entrar al Casino del Tío Salo, donde les voy a Alex y Farhan nos van a analizar precios de diferentes cosas, todo lo que nos pidan acá en el eTrading Academy, por supuesto, y yo se los voy a traducir a español. No se preocupen, no es mi análisis, es el de ellos y yo solamente les estoy traduciendo y a veces les digo también mis estupideces, lo que pienso y lo que no. Así que vamos a ello. Pero antes que nada, este fin de semana, para toda la gente que todavía piensa que no estoy completamente loco, voy a hacerme caso, voy a hacerme seguro de que sepan que estoy loco y que no deben de seguir esto. Una de las grandes voces dentro de mí me dijo, tienes que compartir todo lo que conoces, pero lo tienes que hacer de cómo ves el mundo estos días, básicamente, que es como veía el mundo antes, pero una vez más se te olvida, ¿no? Entonces es lo que voy a hacer. Tienen que entender para empezar todo esto, si algo de esto te da ansiedad, te pone nervioso, te da mala vibra, te caigo mal, lo que sea, nada más vete. ¿Quieres dejar un mal comentario? Déjalo. Nadie te va a decir que no. Ven, déjalo y vete por tu propio bien. Es todo lo que estoy buscando. Estoy solamente buscando aquí a gente que quiera pasarla bien y que le dé buena vibra a este pedo. Nada más. No estamos buscando números, no me interesa nada más de esto. Entonces, voy a empezar con esto rápido. Ok. Para todos ustedes, para entender lo que estamos diciendo, según lo que... no sé por qué tengo que irme tan alrededor de la cosa. Vivimos en una simulación. En esta simulación hay un equipo de malos. Este equipo de malos está conformado por los políticos, los medios y los dueños de las empresas más grandes del planeta. ¿Ok? Y este equipo de malos lo que busca todo el tiempo es negativizar a todo el mundo. ¿Ok? Y no nada más eso, hacerlos sentir desesperados, sin esperanza, que no tienen poder para nada, que todo lo que hacen vale verga y que nunca van a poder cambiar nada. Eso es muy importante de entender. Cuando entiendes que estos tíos, ese grupo de gente, está encargada también de los medios, entiendes que todos los medios, toda la información que existe, la gran mayoría de la información que existe en este planeta, viene de estos medios, viene de estas grandes cosas negativas, llamémosle. Y luego ellos caen y se nos infiltran a todos nosotros a través de redes sociales para que todos repitamos todo lo que ellos dicen. ¿Ok? Eso quiero que nos quede tal cual. ¿Por qué es importante entender esto? Porque les encanta jugar unos trucos que a mí me encanta y me fascina. Es como un rompecabezas, pero en vivo en este planeta. Y es por eso que le tengo tanta pasión a esto. ¿Ok? Y el rompecabezas acá se trata. Hay veces que estos tíos te dan información y es real. Hay veces que estos tíos no solamente te dan información, hacen cosas y después de que hacen cosas, te venden que lo mismo va a pasar. Y normalmente cuando hacen eso no es lo que va a pasar. Eso es algo que he aprendido de estarlos viendo de ojo pelado todo el tiempo. Entonces, ahorita hay una cosa muy interesante ocurriendo. Todo el mundo está hablando y esto es muy divertido, ¿no? De cómo vamos a un mundo con más inflación, de cómo vamos a estar en esta inflación y todas estas cosas. Pero, al mismo tiempo están usando narrativas reales, cosas que están pasando de verdad para seguir alimentando esa misma narrativa. ¿Y a qué me refiero con esto? En este momento lo que están vendiéndole a todo el mundo es que va a haber más inflación, que va a pasar lo del 2020, que van a imprimir más dinero o que lo están haciendo. No sé cómo la gente ya cree que esto es lo que va a causar todo esto, que les van a mandar cheques. Ahora, quiero que entiendan esto. En el 2020, los cheques de $1,200 a cada uno de nosotros no fue lo que causó inflación. Eso generó una inflación puntual rápida que se desvaneció rápido. Lo que causó la gran inflación fueron los préstamos a agentes con empresas que llegaron a niveles de hasta $10 millones o más arriba de esos que fueron perdonados. Entonces, hay mucha gente que recibió hasta $10 millones por nada. ¿Ok? Eso fue lo que causó esa inflación. Y esa inflación la vimos rápido. ¿Dónde se ve? Y esto es lo mismo que
Y es por eso, lo que está a punto de pasar es lo que ya pasó, pero al revés, ¿ok? Y lo que vimos fue en el 2020, y nos contaron muchas historias. Esta es la cosa, te cuentan todas estas historias para que te amarres a ellas. Entonces te dijeron, güey, lo que está causando que los precios suban son las empresas y su avaricia. Lo que está causando que las cosas suban es la cadena de suministros. Es que esta cadena de suministros está rota, ¿no? Que duró 3 meses, pero bueno, estuvo rota hasta ahorita, ¿no? Pero ¿qué fue lo que vimos nosotros? Vimos los precios de todo y sobre todo voy a enfocarme en coches y en casas, porque eso es lo que lidera el mercado para adelante y tienen que entender esto. Esto es muy importante para ti para entenderlo, ¿ok? Y ahora, lo que quiero que entiendan de lo que les estoy diciendo es otra cosa. ¿Cómo actúa? Y tienes que pensar esto. Vamos a entrar al mundo de la manifestación porque lo tengo que incluir ya en este pedo. ¿Cómo actúa una persona rica? ¿Cómo actúa una persona que lo tiene todo? Y la forma para tú poder manifestar cosas así, tienes que actuar como una persona rica, una persona que lo tiene todo. Actúa porque eres una persona que lo tiene todo. Si actúas como una persona pobre, vas siempre a vivir como una persona pobre. Esto que nos quede claro. Y hay gente que lo hace conscientemente e inconscientemente. Yo lo había hecho por mucho tiempo inconscientemente sin entender este punto. Pero tienes que ver las cosas y actuar como una persona rica, como una persona que lo tiene todo, todo el tiempo, porque es lo que eres, si es que es lo que eres. Y si no, puedes actuar como una persona pobre. ¿Cómo actúa una persona rica? Se desespera cuando no hay entradas en la bolsa, se pone nervioso, empieza a meter su dinero cuando Eric Trump dice que compre el dip, o sabe perfectamente lo que va a pasar, tiene paciencia porque entiende lo que valen las oportunidades bien vendidas. Una persona con dinero tiene todo el tiempo del mundo para esperarse a hacer lo correcto. No tiene por qué entrar en prisas, no tiene por qué entrar en FOMO, no tiene por qué entrar en estas histerias de todo el mundo. Entonces es importante si quieres llegar a ese punto en esta vida, simplemente ponerlo enfrente. Lo único que tienes que hacer es actuar como una persona rica. Y esto no nada más incluye esto incluye todos tus hábitos y ahí tendrías que, ese será un video separado. En este video, lo que quiero que quede claro es que eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy esperando. No estoy buscando, estoy esperando porque ya está ocurriendo. Y es por eso que no tengo prisa para nada en todo esto. Aunque hayamos comprado el dip en abril, aunque hayamos hecho todas estas cosas, todavía tengo más dinero para poder tirar al mercado porque yo sé que vienen las oportunidades más buenas de un rato, desde el 2008 más o menos. ¿Por qué? Acabamos de ver una empresa como CarMax, damas y caballeros, y esto se los quiero poner enfrente a todos ustedes. Y esto nos va a contar la historia de deflación, nos va a contar la historia de lo que estamos viviendo. Todo el mundo habla de inflación en este planeta, ¿no? Pero yo los quiero llevar a un mundo donde hay deflación. Es donde estamos yendo a ese mundo. Cuando vivimos la inflación, el gráfico que les estoy presentando acá es de CarMax. ¿Por qué es importante CarMax? Es muy importante CarMax para mí en esto, porque CarMax, damas y caballeros, es una agencia de coches que está en todo Estados Unidos, es la agencia de coche más grande de todo el mundo, que compra su propio inventario, vende su propio inventario y financia su inventario a su propio consumidor directamente. Esto no hay juegos de agencias, no hay juegos de marcas, no hay juegos de nada. Esto es como Tesla, pero más metido en las venas de todo. Y lo que hemos visto, lo que vimos en CarMax, fue que tuvieron un bajón de 20% en un solo día en su última presentación de resultados. ¿Por qué tuvieron ese bajón de 20% en su última presentación de resultados? Pueden ver que CarMax llegó al tope justamente en noviembre del 2021 junto con todo. Y esto fue el tope que después viene en precios. Ponte tú, esto topea porque sabe todo el mundo que los precios de los coches topean más o no, lo hicieron acá en el 2022 más o menos. Por acá, entonces le ganas al mercado en esta bajada. ¿A qué me refiero con esto? Desde entonces lo que hemos visto es que CarMax ha caído una cantidad brutal, ¿ok? Y voy a ponerlo de acá a acá. Hasta ahorita está 71% abajo. Y esto para mí es el primer indicador más grande de todo lo que pueden esperar en cuanto a deflación se refiere. ¿Por qué?
Una empresa que vende coches financia coches y los vende directamente al consumidor y financia directamente al consumidor, teniendo un mal segundo cuarto. Porque recuerden, ¿cómo es que tuvieron un mal segundo cuarto y Tesla va a tener un tremendo tercer cuarto? Porque le dijeron a todo el mundo que fueran a comprar coches antes. He visto a muchos economistas que se plantean, la economía de Estados Unidos está fortísima, tío. Está fortísima. Es que nada parece detenerla. Vean los resultados de no sé qué vergas, ¿no? Es, es la narrativa grande que todo el mundo trae, que es muy divertida. Porque cuando vas a la calle y le preguntas a la gente cómo van, todos están en la mierda. ¿Ok? Entonces, eso es la trampa del sistema para todos ustedes, los que no lo sepan. La trampa del sistema es simplemente tener números o información que puede ser utilizada de cualquier forma que tú gustes. Y estas entidades malas, estas personas malas, una vez más, los pacos no son malos, los pacos son pacos y ya. Y los pacos no es negativo ni nada, es solamente una manera de expresar qué son. Los pacos, para los que no sepan, por si están entrando, yo tenía un periquito de chiquito que se llamaba Paco y repetía todo lo que yo decía. Entonces, los pacos son gente que repite todo lo que ven en las noticias. Es muy importante entender eso, ¿ok? A eso se dedican los pacos y no es porque sean malos ni porque sean, es porque es lo que saben. Es porque la sociedad nos ha dicho que todo lo que vemos en estos números es correcto y está mal. Pero hay gente que todavía lo lleva más adelante y hay gente que está analizando lo que los pacos dicen y nos dicen, güey, ¿cómo es que la economía está tan fuerte? Ve el tercer cuarto y ahora dicen que el cuarto cuarto va a tener más y no sé qué, ¿ok? La manera en que este mercado funciona es más sencilla de lo que todos queremos entenderlo y por eso de esta forma es muy sencillo hacer dinero. Una vez que ponen a todo el mundo de un lado, el mercado se va para el otro lado para quitarle a todo el mundo ese dinero. No tienes que entender más, ¿ok? En este momento todo el mundo está apostando que las acciones van a ir más para arriba, que cripto va a ir más para arriba, que va a haber más inflación, que por alguna razón van a imprimir más dinero, que los intereses no van a bajar y que vamos a continuar viendo lo mismo que hemos visto a través de todos estos años. Pero ya estamos en otro paradigma completamente diferente. ¿Por qué? Tenemos CarMax, que le vende directamente a los consumidores, etcétera. Tuvieron un excelente un primer cuarto de no mames. ¿Por qué? Porque todo el mundo fue a comprar coche porque los amenazaron de que iban a subir de precio. Y es impresionante, el gobierno tiene la habilidad, como nos dijo Larry Fink, ¿no? De BlackRock muy famosamente, nosotros podemos hacer que la gente haga cosas, podemos ejercer fuerza para que la gente se comporte de cierta forma. Y todo el mundo cree que esto significa que te vas a tirar al piso y dejar violar, ¿no? Pero no, lo que significa es, vamos a decirle a los tontos que vayan y hagan lo siguiente para que ellos vayan, a la gente ignorante, no puedo decirles tontos, a la gente que no entiende cómo funciona esto, que simplemente está siguiendo lo que les dicen en la televisión, estas entidades malvadas, etcétera. Entonces, cuando Larry Fink nos dice, nosotros podemos generar comportamiento en la gente, están generando comportamiento en ustedes. Les dijeron ellos mismos, va a haber inflación de nuevo. Todo el mundo fue a comprar su coche, su reloj, ahora están comprando su coche eléctrico, etcétera. Y con eso han mantenido los números del PIB, empujando estos números del PIB para arriba con todo, con todo. Pero estos números del PIB son irrelevantes. Las cosas a las que yo más me fijo en todo el mundo, bueno, en este existir, es el precio de las casas y cómo se están moviendo y el precio de los coches y cómo se están moviendo. ¿Qué fue lo primero que subió cabrón de precio en el 2021? Los coches y luego las casas. ¿Ok? Eso fue lo que se disparó a un nivel pendejo. Y ahora, todo lo demás lo podemos analizar, se fue poco a poco, se fue como quieras, pero las cosas más fáciles de ver y es donde empieza todo, es en casas y en coches. Y esto no te voy a decir ni a qué se debió, da igual. Tuvimos ese gran subidón. Desde el 2022-2023 hemos visto bajos en precios de todo eso. Y este 2025, lo que estamos viviendo en este momento es impresionante y esto viene también combinado con lo que estamos viendo en el mundo de las casas. Se los voy a contar para que entiendan. En el mundo de las casas, lo que estamos viendo y la noticia ahorita que le están contando a todos ustedes es que el mundo de las casas se reactivó. Esto es la narrativa de los malvados y también de los pacos, porque los pacos la están repitiendo. Y lo que están diciéndote es que se acabó esto. Las casas ya van a subir de precio porque estamos viendo más actividad en el sector de casas en este momento. La razón por la que están viendo más actividad en el sector de casas es porque las casas nuevas de los constructores más grandes de Estados Unidos, y así es como empieza esto, ¿ok? Están descontando sus casas 20% por debajo del precio del mercado. Eso quiere decir que comprar una casa nuevecita
cuesta 20% menos que las viejas. Y aquí mucha gente les repetirán esto que van a escuchar y les dicen, sí, pero es por la mala calidad de la construcción de una casa nueva. La gente prefiere una casa vieja. Güey, son unos cracks estos güeyes, ¿ok? Eh, pero no, la realidad es, así es como funciona esto. Y la otra cosa para rematar el punto de esto, ¿qué es lo que pasa entonces para acabar ese pensamiento de las casas? ¿Qué es lo que pasa cuando las casas nuevas bajan de precio y las casas viejas no? ¿Tú crees que todos los vendedores que tienen casa vieja van a decir, ok, me voy a quedar aquí sentado y no hay pedo, me voy a esperar a que se acaben las casas nuevas? ¿O van a bajar también en los precios más abajo de las casas nuevas? Ok, eso es para ti, para deducir, es bastante obvio. Voy a decirlo para no tener que ponerte en suspenso. Van a bajar el precio de las casas. La otra cosa que estamos viendo, y bueno, y también lo que estábamos viviendo en este mundo es, habíamos visto el mundo del inmobiliario, que no habíamos tenido tampoco movimiento en el sector por 30 años. 30 años, y es lo que estamos viviendo en este momento, ¿ok? Peor que el 2008. En el mundo de los coches, tuvimos un excelente primer cuarto, un gran segundo cuarto, y ahora viene un gran tercer cuarto, pero solamente para los eléctricos, para mantener la ilusión de que todo está continuando a subir. Pero tal cual como CarMax, todas las agencias Ford, y todos ellos van a reportar a finales de octubre. Sus resultados van a ser abismalmente malos. Yo lo sé, ¿por qué? Porque si vas a una agencia de Ford, los coches nuevos están más baratos que los coches viejos. Si vas a una agencia de GM, todas estas agencias están dándote tantos incentivos y descuentos y promociones que acabas comprando un coche nuevo por menos de lo que cuesta por mucho menos de lo que cuesta un coche viejo. Y esto está ocurriendo tal cual en CarMax. Los resultados de CarMax fueron peores de lo esperado. Y además sus márgenes están siendo reducidos porque sus costos se están elevando. ¿Por qué? Sencillo, por todo lo de los aranceles. Ellos no pueden pasarlo al consumidor. Esto se los dije 1,000,000 de veces. No pueden. Entonces tienen que comérsela y dar malos resultados. ¿Qué pasa después de todo esto? De que estás viendo el mundo de los coches. Tesla va a tener el peor cuarto de la historia junto con todos los eléctricos también. Así es como funciona esto, ¿ok? Y esto ya va a empezar, ya está entrando en el mundo del retail. Y ese es el siguiente paso a esto. Estoy dando un paso a paso magnífico de todo esto. En retail, por ejemplo, ahora lo que toca es, van a destruir a toda la gente. Las empresas gigantes, sea en el sector inmobiliario, ¿no? Con los nuevos constructores, sea en el sector de coches, como CarMax y todos ellos, están a punto de destruir a todos los demás. ¿Cómo lo van a hacer? Les voy a dar el siguiente ejemplo para que lo entiendan. Walmart y Target, dos retailers, compraron un chingo de inventario para los aranceles. Están llenos de inventario, como todos ustedes también que compraron para evitar la subida de precio de los aranceles. Están hasta el tope de inventario que no pueden vender más caro, lo tienen que descontar. ¿Ok? Y están entrando en un punto donde la venta por unidad está bajando drásticamente. Eso quiere decir que están vendiendo menos unidades de todo. Walmart y Target lo que van a hacer es descontar todo y van a tener pérdidas. Van a vender todo por mucho más barato y van a tener pérdidas para competir uno con otro. Esa es la idea. Entre ellos, Walmart y Target, van a bajar sus precios cabrón, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Todas las tiendas chicas, medianas, no van a poder competir con ellos y esto va a ayudar al jalón para arriba. Esto quiere decir que vamos a ver precios más bajos en todas estas tiendas, pero al mismo tiempo van a tener peores resultados, van a tener sus márgenes destruidos y van a empezar a despedir a la gente, pero a niveles gruesos. Y esto le va a beneficiar a las empresas grandes que tienen un chingo de dinero, que pueden financiarse una vez más, etcétera, con todo esto. Así es como funciona todo esto. Y es justamente donde estamos. Deflación. ¿Y lo que es lo que te están vendiendo en este momento? Y esto es muy divertido de ver. Donald Trump salió a decir que viene el alt season más fuerte de toda la historia. Eric Trump te está diciendo que compres el dip. Todos. Bank of America acaba de poner su objetivo del S&P 500 en 7,500 y no sé qué. Están empezando a hacer que todo el mundo venga a la fiesta, los últimos que se quedan. ¿Y qué es lo que ha pasado?
efectivamente la mayor cantidad de inversión privada del sector público, o sea, de nosotros, de la gente, de los ciudadanos, está en altos históricos en este momento. ¿Y qué es lo que haría que la mayor cantidad de gente se quedara en la mierda en estos momentos, como lo están haciendo con los coches, como lo están haciendo con las casas, como lo están haciendo con Walmart y todos los retailers? ¿Qué es lo que haría que la mayor cantidad de gente se quedara en la mierda? Que destruyas el precio y el valor de las acciones por un rato. Es todo. Es todo lo que tienen que aprender el día de hoy. Bueno, no aprender, lo que les estoy contando. Y no tienes que creerlo tampoco. Si crees que tu Paco favorito está dándote un mejor análisis o tú tienes un mejor análisis, bien por ti. Espero que te salga a toda madre, carnal. Pero esto es lo que yo veo, esto es lo que yo pienso y esto es lo que estoy sintiendo en el mercado. Y me gusta también verlo con la narrativa de todo el mundo, el hecho de que, y por cierto, ¿esto qué quiere decir? Para el próximo verano, como les había dicho, vamos a tener intereses bajos, definitivamente. Y ahí es donde todo el mundo ya va a estar destruido. ¿Por qué el próximo verano? Porque ya teniendo los peores cuartos de todos, back to back, vamos a considerar el último cuarto de este año va a ser una mierda. El primero y el segundo del próximo van a ser una mierda. Tienes 3 cuartos súper negativos. Y ahora no me importa cómo salga el PIB en estos cuartos. No me interesa. Debería de ser malo, pero esto todo puede ser manipulado a través de AI, de números estúpidos, da igual. Pero ya las empresas a ese punto no van a poder aguantar. Porque lo que he visto es que 9 meses son suficientes para destruir todo o crear inflación como loco. Es lo que he estado poniendo atención a todo este tiempo. Entonces, para el próximo verano, tío Salo les confirma, van a haber intereses bajos. Y esto no va a crear inflación. Estamos en deflación. Y cuando vas en deflación, empiezas a bajar escaleras y luego caes como gorda en tobogán. Cuando entremos en la espiral de gorda como en tobogán, que bajen los tipos, todo el mundo esperando que imprima no sé cuánto dinero, no vas a tener lo que pasó en el 2020. A menos de que nos den una vez más 10 millones de dólares de repente a los dueños de negocios y todas estas cosas, bien, entonces te lo voy a cambiar. Pero por ahora estamos caminando a deflación. Es bastante interesante y simplemente disfrutar el proceso, tener paciencia. Tengo paciencia. ¿Por qué? Porque si eres rico, si tienes dinero, si lo quieres manifestar en tu vida, yo personalmente no tengo que manifestarlo, es mi vida. Suena muy cabrón, ¿no? Suena muy tranquilo, pinche changuito Alejandro, tranquilo. Pero es cierto. Entonces, lo único que tengo que hacer es ser paciente, sabiendo en mi corazón que esto es lo que sigue y simplemente aprovechar esas oportunidades, además de haber tenido un excelente 2024, un gran 2025 ya. Ahora lo que sigue va a ser todavía mejor y no puedo esperar. Con eso dicho, vámonos a invitarlos a todos ustedes que quieran aprender también a invertir, que quieran aprender cómo se hacen tablas y todo esto. Cáiganle a nuestro Discord, que es absolutamente gratuito, damas y caballeros. Aquí lo tienen. El gran Discord de Elite Trading Academy. Todos los menús están del lado izquierdo. Por supuesto, tenemos las reglas, solamente para los moderadores. No sé por qué estoy yo ahí, como si nunca he leído una de esas cosas. Aquí está el análisis del buen Alex. Tienes los análisis de Farhan, los 3 que han puesto por acá. Tienes Criptolingo también. Este es una bastante interesante menú para todos los que no entiendan las abreviaciones en cosas. Aquí están en español y en inglés, en todo lo que es cripto. El chat general siempre es bueno. Ven a ver lo que están opinando, lo que están viendo todos. Y todos creemos que nos vamos para arriba, para abajo. Agrega tu análisis, desmenúzalo, ve lo que los demás están viendo y pues quédate holdea con cojones tu análisis o tíralo a la basura. PNLs, vengan a compartir cómo les está yendo a todos ustedes. Nada mal, un excelente 578%, mi Cam. Muy mango, muy tomatito. Tenemos 100% en un long de Solana, nada mal. Puta, Solana les fue bien, cabrones. Bien agarrado, ¿eh? Bluffing también tenemos 93, 141%, nada mal, cabrón, 141% Ultrabot. La has estado rompiendo, tío, felicidades, me da muchísimo gusto ver esto. Y también mi Juan se lleva sus 32% en un corto de Bitcoin, nada mal. Nada mal, muchas felicidades. Caigan acá, todo esto es gratis y aquí tienen nuestros enlaces para lo que necesiten. Ahora, ¿quieres aprender a tradear en futuros? Ven aquí a nuestro sitio web, aquí está el enlace directito para que caigas acá
Este es un video de 11 minutos que acabo de hacer para todos ustedes, para que puedan entender cómo funciona un exchange de futuros, cómo navegar a través de él, cómo mandar tu dinero, cómo mover tu dinero dentro de tu cartera, cómo sacarlo, cómo abrir una posición en corto, en largo, poner un take profit y un stop loss, y también cómo tradear no en cruzado, en límite, cuánto apalancamiento y todo esto. Usa nuestro enlace para ir a Bitunix y registrarte, y te van a estar dando 30% de descuento en todos los fees de tradeo, que es para tradear, que es buenísimo. Todos ustedes lo saben. Si quieres sacar unos márgenes ricos, ahí está el secreto, la receta secreta. Y también, pues, todas las promociones, todos los torneos de trading que vayamos a hacer, todo eso te registra ya como miembro de nuestra parte y no te cuesta nada, es completamente gratis. Y aquí lo tienes simplemente. Y esto te va a enseñar cómo poder usar todo, pero si quieres también, recuerda, podemos ir a Tutos y acá también vas a tener, para que sepas, cómo tradear en bluffing. Pero yo usaría este video para verlo y luego Bluffing simplemente es otro exchange que también tenemos por acá. Y lo bueno es, si ya te registraste en Bluffing, vete y regístrate en Bitunix para que te den también bonos de depósito y todas estas cosas. Y al revés, si te registraste en Bitunix y no en Bluffing, ven y también abre una cuenta acá para que te den otra vez bonos. Simplemente tradea un mes o 2 semanas o como lo puedas hacer. Disfruta de los beneficios de todo esto simplemente con los enlaces directos acá. Sin más ni más, damas y caballeros, vamos a empezar el casino del tío Salo. Vamos a darle con todo. Aquí están Alex y Farhan después de 25 minutos de pendejo. Good morning, boys. I'm sorry. Buenos dias, muchachos. How you guys doing? What up, boys? Good. How are you? Good evening. Doing Good well, morning. doing well. Happy Monday. How's Singapore? You know, it's not too bad. It's like 9 p.m. right now, so just adjusting to the time zone. But it's pretty nice, honestly. Ideal spot to Yeah. bring a girlfriend. I had Good a for little bit of a hiccup, so I'm gonna be a few days late. Oh, you were supposed to go? Yeah, I was going to, but when I got to the airport, they're like, "Oh, a Mexican passport holder needs a US visa to even stop over in America at the airport." Well, yeah. So I didn't know that. I thought if you were just stopping over in the airport for like an hour, why would you need a visa for that? So I had Because to you're doing reroute. transit through. Yeah. I mean, it's stupid. I agree with you. But it's also the chance of like, what if you pretend like, oh, I need to get out here? And of course, you would say they won't let you, but just that's the way they say that they do it. Yeah, But because that's yeah, how it works in Europe and the Middle East and all these countries. If you're not getting off the airport, you don't need a visa. it used to be like that too in the past, back then when Pre things were 9/11. in black and white in my memory. So then I had to get another ticket that avoids stopping in America. So I Yep. went through Istanbul. So How long are you going directly to be there for? from in Singapore, Yeah. about I think like 6, 7 days. Nice. Because it's a long ass motherfucking flight. I It's saw insane. Alex's itinerary. I was like, ooh. Terrible Yeah, shit. And Yeah. that was business. That was business. Terrible shit. Honestly, Asia, I hate flying, but it's Yeah. fine. We'll get through it, and we'll get this crypto. Honestly, Let's see it. Let's see what you got, Alex. What's going on with the fucking crypto? Yeah, I mean, so we're just still stuck within this range. No changes there, but there's a little difference in what we saw on Friday and today. Specifically with spot and CME, I think it's very important to be watching this zone as we have been. And so into Friday, let's go. Over the weekend, we were watching consolidation at the low $109,000 region. This is a major zone because overall, really, Bitcoin has made big moves off of this region. And specifically, when you can defend it and hold it, it's often a very bullish sign. Now, segueing to these circles here, let me just delete this one and maybe this one. No confusion. Staying under that low $109,000 region is bearish. And you can just visually see to the left the reactions of that. Now, I mean, you can have squeezes up, you can get reclaims. This is why trend is very important. Because when I'm going to the daily, I mean, is the daily still in a downtrend? Absolutely. Are we still in a daily silver cross to the downside? Yeah, definitely. Now, is it becoming weaker? Sure. I mean, you've rallied all the way up to the 55. And even into yesterday's candle closure, you even got back above the daily EMA 100. Now, we've seen this kind of price action before in this region. Big moves down, low 109K region holds, big moves up, reclaim the daily EMA 100. You move down, you move up, and then you dump. All this really is still for me is chop. And I'm not really scaling longs. I'm not
I'm not listening to Kramer. I'm not listening to CT. I'm not listening to Eric Trump. I'm just trading what the charts are telling me. And as of right now, we're still in a massive bearish trend on the daily, while even signaling the daily is in a silver cross, all while doing that dirty lower high scenario we talked about. Now, we won't know until we know. Ideally today, tomorrow, you see a rejection under $112,000. Because I will say this, if you start really reclaiming back above $112,000, specifically also above the daily EMA 100, this will greatly diminish my short idea. Going into October, I'm very bearish. I think bulls have had a lot of opportunity to spring from this zone, and they have not. And what we're seeing now is volatility is contracting to levels we've never seen in Bitcoin's history. Now, if TradingView wants to load, I can start showing that as I talk. You can just see visually the 2 weeks very low still. And I know we've been talking about this. It seems like we just keep saying the same stuff for months. This is all very important. It's important in October of 2023. It's very important in April of 2022. And even here, when we had that Hamas setup, very important. So here's not where you sign off. Historically, these are the zones where you need to lock in. This is where you get big moves down or big moves up. This is the least desirable time to log off, and rather maximum financial opportunity, in my opinion, is brewing in the markets, up or down. Now, for me, we had a nice weekly close, and we're watching this very carefully because the weekly was dirty. You held that $112,000 region, which was a big zone, ever so slightly held it. But if my moving averages populate here, you'll quickly see that, well, you did end up losing that weekly 9, which was a big case. Again, if it wants to load here, anytime TradingView, for our bullish move up to that $114,000 region. Let me go to the daily real quick. Oh, there, finally, the 9 populated, right? Getting back above the 9, watching the throwback around that $114,000 region. It's very crucial. You can see here into last week, or I guess the most recent weekly candle closure, you lost it, but still holding support. See, it's a little tricky. That's why the little details on the lower time frames are going to be our friend, specifically on the daily, because we know if a weekly EMA 9's lost, that's significant. Often gives you measured moves to the 21. Now, if you're in a bullish trending environment, generally speaking, you get reclaims. So bulls are watching this week for continuation. Bears are simply watching for a bearish retest straight to business and making a move all the way down to the low $103,000 region. Now, using this idea, holding above support, but losing the weekly 9 is very significant. I put more weight on a weekly EMA 9 than meme lines. Meme lines are nice. They're a good confluence of identifying ranges, supports, and whatnot. But in my opinion, the easy trade has been playing the weekly and respecting the weekly 9, even if you're under or above support or resistance, is very crucial for Bitcoin and trending markets. Visually, for your own sake, you can go to your chart, throw a weekly EMA 9 on, just look at the reactions, down and up. They're there. So going into this week, it actually played really nicely into what we wanted into last week, essentially. A move up into the low 109K region seemed very likely to me. Specifically, when we got a nice deviation trade, we talked on stream, as long as you hold above the zone, aggressive longs will be using specifically September 25th low as a stop loss. Now, we've overshot a bit. I'm not really too concerned quite yet. And that's just simply because my trade is based on daily trend. When we moved all the way up to this region here, still wasn't concerned. We see here lower high. Okay, cool, interesting. Maybe a higher low. This is when you got your trend break. Taking out September 15th wick low was very significant for me. We know lower low breaks often are not the prime opportunity to start longing. Rather wait for the mean reversion, wait for a weekly, more data, and then take the trade. Now, we've just hit on the daily and the weekly. We'll start going more. We'll check the 3-day, because the 3-day is interesting to me. While everyone's getting max bullish, the 3-day is actually telling me a different story. Now, the 3-day is telling me that, yeah, we held above the 21. Where is that? Okay, confused me for a minute. We held above the 21. It was trying to act as support. Now, bulls never got a retest. You then quickly lost it and rejected off the 9.
So rallying up to this region, again, doesn't mean we're so back. It generally just is a good opportunity to short, playing overall trend. Now, for me, we have a very easy gauge here. The 3-day EMA 34 is sitting right, we're basically at $112,000. This is significant because if you start getting back above that EMA 34, and even let's say the 9, right? But just only the 34 often is the trigger that we may be starting to move up. Now, on the 3-day, I mean, we can make pretty nasty wicks. I have this circled here. This is a representation that within this range, you can make moves up, like here, like what we did August 26th, that just eventually lead to sell-offs. That's why it's going to be very crucial for bulls to hold into the daily and get that weekly EMA 9 reclaimed. Because, right, we've hit on the silver cross, but even so, if you don't trade off silver crosses for confluence, you just ride in that EMA 34 region. Often for me, an extremity high when using moving averages. We saw that work pretty nicely in September 5th high, went a little above, no big deal, and then ended up putting a pretty nasty wick high rejection. Now, you didn't get follow through, but still very important to watch this zone. Because why wouldn't you get follow through? Why is this price action occurring? Right? It's essentially in just a massive range. If you just zoom out and you're just visually looking, we're just within a massive range. That's all we've been in for months, for like 3 months. It's just all we've been in. And why do you think that is? Well, because as I showed on the weekly, 2-week, and I'll go to the monthly, you are in the lowest volatility environment ever recorded in Bitcoin's history. It's quite significant because we know that, well, in these environments, often they're the most important time. A lot sign off, they're not aware. This is when we need to be really attentive on the charts, because this is saying that, well, technically speaking, everything we've seen since really the start here, 2010, is nothing compared to what's brewing. This is massive. Doesn't necessarily mean it needs to fire off this month. But when you start really seeing lower time frame volatility, this primed up, it does make you wonder if maybe in October you're about to get a trending move. I mean, you've just had 3 weeks of zero volatility. It's eventually going to break. Now, I'm curious to see actually what the Bollinger Bands on the weekly look like. Okay. I'm starting to pinch, but nothing actually really. Let's go to the 3-day real quick, just for my own curiosity. As long as it doesn't take an hour. Anyways, we'll just sit on that. All right, cool. So you are starting to see, they're getting tight. It's okay. You saw the same region. Still can contract, though. Doesn't necessarily mean you're just going to break down. You even reached a lower Bollinger Band on the 3-day, a bounce zone last time. So for me, you're approaching that mid band, and you have right into that weekly EMA 9. It's really worth watching carefully. Now, we talked about the weekly, 2-week, and the monthly, but why I think a move is coming is because even when you start looking at the 3-day, let's check the 2-day. Come on. Volatility is very compressed. You have to think of volatility when it's this compressed, like a ball being held down underwater. The moment you let go, it's going to pop. Now, the 2-day is telling us, yeah, this is very close to firing off. All while you've, essentially lost all major moving averages. And Bitcoin's still in a downtrend until proven otherwise. I'll start becoming bullish on this. There's always an invalidation. If you start seeing 114,200 get taken out, okay, cool. Daily trend has shifted. Implications for a good daily close that could then bleed into a weekly. Until that happens, I'm still playing trend. It's my friend, and I'll be watching this area very closely. There's still really not much telling me that Bitcoin's just going to break out from here. This is why trend is very important for me. All right, I'll go here to the quarterly. We're getting that quarterly close in a day and 10 hours, so definitely something worth watching. With this quarterly perspective, it will be in bear's favor within the next day and 10 hours to get a sell-off and close below April 1st low. Because I've talked about this. You do not want a quarterly close if you're bearish above all wick high rejections. Closing above a wick high often leads to continuation.
It's very important, specifically when we know that volatility is very compressed. Check the 10-day. Look at that. 0%. That's 4 sessions. This is a nice view. You can just see the range pretty easily on the 10-day. You can see how important this area of support is, why it's drawn in red. And you can just see, staying under that 10-day EMA 9, or specifically $112,000, will lead you down to that low 106K region. Now, that low $100,000 region is really good confluence for me to possibly start moving down to the daily SMA 200. Now, I'm fully aware that Bitcoin did close above its EMA 100, desolidifying this target, and that's why it's going to be very crucial to watch the close today. Could very well take my short stop out and move up, break out, volatility starts expanding to the upside. How will I know I'm wrong? Well, simply, once we get that weekly 9 reclaimed, it's generally been a very good spot to just bid Bitcoin. Now, for some reason, my EMA 9 doesn't like populating, but it is. It's just very bullish in trending markets. Often holds very nicely until you get that, which is, in 6 days, unfortunately. Got to be cautious around this region for rejection. We've seen this before. You move up aggressively, and then you just end up selling down. So it's going to be very crucial to watch. So that's my idea on Bitcoin. I'm still playing daily trend. It's down. I'm watching very carefully. And even so, if you did start trading up, breaking trend, are we allowed to long higher highs? No, it's just like here, don't long lower lows. You then wait for the daily buy trigger. Most likely then will cause this EMA 34 to rise up, giving you confluence that, as long as you do stay above all major moving averages on the daily, you will start breaking out. Now, 114,000 has been my spot. You get back above that, that's when you can potentially start looking for 116,000 to maybe even that 117 to 118,000. But until then, all eyes on that 114, and specifically September 24th wick high. It's going to be very crucial to watch the reaction there. So, it's my opinion, it's still kind of too early to get bullish here. Simply wait for the trend shift on the daily, watch for that 114 reclaim, and bid the daily buy trigger. Because we can't act like the daily sell triggers didn't work. They did pretty well. So we just got to keep that in mind when you're in this region. Let's see, so far we've rallied up about 0.4%. So really, has anything dramatically changed? No. Can it? Yeah, absolutely. And that's why our invalidation is going to be very important. Now, the 4-hour is interesting because you still are under the EMA 100. This can give you confluence that, do I have FOMO longing if I think we're going to be in a bullish environment in October? Absolutely not. The 4-hour EMA 100 is often an easy lower time frame gauge for Bitcoin. You often see rallies up, and if you either deviate, it can give you an easy short. Watching resistance, simple bearish trigger. Or if you even get above, holding that can often mean bullish continuation. So when we have a 4-hour closing in an hour and 45 minutes and you're, a green dildoing up past the EMA 100, is definitely worth watching the next hour, 45 minutes. You'll either see a trend shift on the daily, and again, a throwback leading to a daily buy trigger, or this will start rejecting before breaking September 24th high. All eyes here, and even more so, if you did get that reclaim, wouldn't a throwback be logical? And why I say that is just because, I understand there's probably FOMO, and there really should not be. Specifically when you have these events, you often do pump into them, but it's just more, can bulls sustain that going into the end of the week? So that's my Bitcoin idea. We'll go to Bitcoin dominance. We'll just quickly go to the monthly. Not much has changed.
We're simply just still watching for a monthly EMA9 retest. It's going to be very crucial to watch that. A level that's been holding the entire bull market shouldn't really be disregarded. If you can get back above the 21 into October, into September, don't know what month it is apparently, that'll be really good implications for a monthly EMA9 retest. All eyes. We said on the weekly, you get back above that 100. Yeah, more often than not, then you will expand off that. The idea is that you just stay above that weekly EMA 100, giving you an upside continuation move into that 60% target. All while weekly trend is still down, and you're still pressing the weekly 9. Now, I was watching ETH BTC over the weekend. You're still holding 366. You did deviate the EMA 100. For me, a move into this zone will be very key. You'll either get a reclaim and start busting up to 4.6 region, or you'll harshly reject and lose 366. Losing 366 is my trigger to start shorting Ethereum. We saw last time you've seen little reclaims. You saw bulls get horny and happy. But essentially, once you lost 366, the party began for bears. And, well, this is when Ethereum majorly dumped all the way down to that $1,500 region. So absolutely worth watching the 366. We've been talking about this for months, and there's really no reason to change that, in my opinion. Now you see the weekly held support, held the 9. Good argument for maybe a bearish retest into the 3920 level. I think it is worth watching the 4-hour, in my opinion, on Bitcoin. I'll just go back to that real quickly. I just think it's worth watching. I think, if you start getting back and holding that EMA 100, and last time that is what started the rally. But when you see right into New York Open, a nice move up after a nice bearish weekend, and also I'll hit home, you have a nice CME gap on the daily. It's probably not the spot to be aggressive. Probably not. All right, tether dominance is here. Forgot. So the daily is interesting because we'll see this. We'll see it rejected. But what was our reasoning behind this? The idea was that if you could hold 4.69%, you could potentially consolidate at 4.69%, not breaking the daily SMA 200, but rather forming some type of bull flag before breaking out. Now, that didn't happen. It's okay. And what would have told you that's most likely not going to happen? Well, into September 26th close, you had lost a 4.69% for the culture. It's not good. We've seen reactions here before, which often lead to big moves down. So it's going to be very crucial here to see if bulls defend this 9 or just start breaking down. But for me, we're still really gauging specifically the weekly. Because the weekly is starting to shift very slowly, but it is. Last week, you rallied right into resistance. We were talking about 4.69% with possibly an extremity high at 4.78%. You almost hit that. You came all the way down, going under the 34, EMA 34, which is very important. Because as long as you stay under the 34, there's still a chance to retest the 9, which then could give bulls confidence that, yeah, perhaps Bitcoin is going to roll over here. This is just going to be a very dirty market structure shift, price structure shift. Can never say that word. Also sleep deprived. Oh, I opened my dictionary. What the fuck? I haven't opened that since never. And you can just visually see what was resistance starting slowly to be flipped into support. Now you can see an argument for maybe a retest into 4.4%. That could possibly give you an argument that the daily trend shifts, and I'm wrong on that 114 actually holding as resistance. Perfectly okay. We've seen Bitcoin be dirty before.
daily trend shifts, doesn't hold the level, takes all shorts out, and then deviates. But for me, I do think it's worth watching the 21. I think this weekly close showed that, yeah, this was pretty strong resistance. Even in September 1st rejection, you did reject that. You still have a potential inverse head and shoulders, and you're still watching for continuation here. Oh, wow, volatility is still at extreme lows with 2 sessions. Now, all eyes on this range here. You've seen visually, once you just simply hold above the 4.4%, does give bulls some legs to move up. Doesn't mean you can't retest, definitely can. But still, in this monthly close, let me delete the lines. So I'm not really concerned here. It's really until you get back under 4.4% where, yeah, Bitcoin will start looking perhaps like it's going to break out. Tether dominance is perhaps about to break down to 3.5%. This is your $130,000 Bitcoin. Or, yeah, we just start holding, moving up into October, and maybe getting a monthly EMA9 reclaim. Maybe. You don't know until you know. Staying within this range will make it more likely to see these highs be tested again, in my opinion. And that's just simply based on the weekly. You just hold the weekly 9, you should generally see upside continuation in trending markets. Now we'll go to the quarterly. You see here in October 2024, you lost 4.4%. You got a reclaim. Bulls are really trying to solidify this being a throwback, all while bears just need 4.4% to deviate. If 4.4% can get lost within the next day, yeah, that'll give you great confluence that we perhaps are about to see a major move down. So I just extend this out. All right, let's go back, 4.4%. You can see you've had really nice quarterly green dildos, but staying under resistance was the key. Yeah, you wicked up, hit the 5%, but still not bullish, because people will look at this and say, well, didn't we go up after? Well, yeah, but from 4.4%, you dumped 44%, and then you went up. So throw $1,000 in, you'll lose $440, and then you'll go up. It's good. Most don't have the risk tolerance for that. That's why I think it's really wise for us to be watching carefully here. Because, yeah, everyone's bullish, and Bitcoin is looking somewhat good off of just, one green dildo that actually hasn't solidified into even a 4-hour close. It doesn't mean we can't shift bullish, but I just want to be very careful here. Often when I see everyone become bullish and we have all these signs pointing to bearishness, it often makes a pretty easy environment to short. Now we're getting very close to the high and also that 114,200. So just watch very carefully going into today. So for me, 114,200 is the spot. You get back above there, you're going to see continuation to $116,000. Doesn't mean that you're just going to immediately break out from there. Absolutely not. Bitcoin's dirty, can easily afford a pullback, daily trend, 4-hour bullish trend forming before breaking out. This will simply lead into a daily throwback above all major moving averages. Staying above the 100 on 2 to 3 closures means that we can't be aggressive in shorting. But that doesn't mean we can't be watching today very carefully. We want to be gauging this high as perhaps a rejection zone. And we're using CME as confluence. Yes, CME is going up, but when you start looking at the weekly, the daily, my apologies, you have a massive gap on the daily. And well, I mean, you lost the EMA 100. So even if you came all the way down to fill this gap, it could just simply be something like this. Now, this could be on the assumption that you have daily trend shifted, meaning you take out this high. Again, open the dictionary, a little weird. But we just won't know until we know. And so even if we're bearish, we get stopped out, still no FOMO here. Not going to FOMO long. I'm just simply going to wait then. Very similar to what happened in this region, or you just started to get chop, and it was just wise to sit on your hands until you got a trending move. Getting back above the mean line, and specifically all major moving averages, was very important.
Now, daily isn't a volatility setup. So again, this will just give you confluence that really bears have to pick up today, or they're going to lose control. And it's going to start with the 4-hour, and that's going to bleed into the daily, which then will bleed into the weekly. So all eyes on 114,200. Watch that CME gap. Nothing has to be filled immediately. We watched for a nice move up. We've gotten that. So I need to just be watching this region very carefully. Understand that Bitcoin's dirty. It can very easily take out September 24th high and then go down. That's why it's going to be very crucial to just play the daily EMA 100. Stay above that, you'll be bullish. Stay under that and lose $112,000. That's either your add trigger to shorts, or you can reshort the EMA 100 trigger. Now understand, it only really works when you're trending markets. So with volatility contracting, compressing, we know a major move's coming, but we don't want to be predictive. We want to play what the market gives us and be reactive. So for that, we'll be watching today's daily very carefully. It could very, very well shift things for me. I could be very bearish one day, bullish the next. You know, this market's about surviving and being okay with being wrong. But until we get that, I'm still watching this setup very carefully because, well, it just seems to me obvious, but maybe that's a bad sign for our shorts. I have no idea. Now I'm trying to get where the witch setup. Where's the moon? Do I not have the moon? No, I do. I'm just curious to see. I have no idea when the next bull or bear moon is, but it is worth October 7th, I believe. quant. It's Perfect. a bull moon. Interesting. Okay. October 7th, bull moon. I mean, last bear moon was the rejection. Last bull moon was the move up. Last bear moon was the rejection. Last bull moon, you get the point. It's actually worth watching. For some odd reason, the witches actually trade better than all of us. So, something to watch. Or get a crystal grow. I don't know. Not financial advice. I find it's helpful to glue those crystals on your steering wheel when you drive. See, I tried that, and my hit rate went down, so I don't know. I'm unsure. The downside is in an accident, it turns into an explosive device. It's shrapnel. That sounds kind of bullish, though. I don't know. Explosives are very bullish. It's second to pedophilia. Yeah, I was about to say. So all we need is like some bomb setup, pedophilia in here, and you'll get your $130,000 Bitcoin. Until then, though, you're going into the, in my opinion, we all can agree at least, you're not in the beginnings of a bull market. You're either towards the end, or very minimally, if you're extremely bullish, very minimally at least halfway through, which just tells you that now is not the time to be aggressively longing Bitcoin, scaling little Jeremy's college fund into Bitcoin. And even if you break out from here, it's still not worth it. Because let's say we move up, we break this high, you possibly can go to $130,000 on Bitcoin. It's very good. But to me, it's just, until you actually get back above $114,000, visually, you can just see, I mean, it just wasn't that logical. Now, this holding was a good sign. But that's why I'm going to just watch very carefully with the Academy. I'm watching Solana. I'm going to be looking at ETH for a short, and I'm scaling Bitcoin shorts currently. My last bid was 112,800, so slightly red, perfectly okay. And I'm fully aware how predatory Bitcoin is to shorts. And what do I mean by that? Predatory to shorts? Well, even when we went down, we literally did do major green dildos up. We're so back. We're so horny and happy. And then you went down. And then same thing. Green dildos up. We're so back. We're so horny. And then you went down. This market isn't like how it was in 2022, where you're just going to dump 9-10%. And then the next day dump 5%. Then the next day dump 2%. This market has told you that even in the most bearish times, right, if we just start looking at the move to $75,000 here, you still got major moves up. Now, what helped you here was trend. And be very aware, you had a daily trend shift here. It was. You took out the lower high, you formed a higher low, higher high, higher low, higher high, and then you broke down. This is what I mean. It can be predatory.
we just won't know until we know. That's why sticking to our levels is very key. This $87,000 region to me is like the equivalent of that $114,000 region. It's crucial. It's important. Even in the biggest moves up, you still had to be cautious, even with a daily trend shift. This just gave you confluence of a move up to resistance. So going back to today, again, just keep opening the dictionary. Going back to today, all eyes on this region. The daily trend will still be our friend. That's why every trader says that. Until you get that trend shift, I'm not bullish, nor am I looking for longs for the academy. I don't want to be the guy late or last one to the party. It's not fun. It's only happened to me one time. So that's all I have here. All right. So I'm going to start with the daily. So as mentioned before, we did get that close of that daily 100 EMA, which does invalidate the idea of in the short, at least in the short term, coming down to that 200, because you are once again over that 100, and the condition is maintaining closures below that 100 EMA. Now you are over the 55 and the 21, basically very close to invalidating that silver cross to the downside, and you're above the median. The median right now is at about $113,214. Closing over that median is what gives you probabilities of coming up to this at the minimum of this 38.2%. And that would be taking retesting this previous major lower high around 118,088. 38.2% is slightly higher than that. That's around 116.3. This was 116.88. So you would be putting in a higher high effort by taking out this last lower high and increasing probabilities significantly towards going to retesting our current all-time highs. And it does line up with this full moon that we're about to get. Right now, I wouldn't say I'm exactly bullish. I'm just slightly shifting less and less bearish as the time goes on. Right now, daily has broken out of the bearish control zone, gotten back over the neutral zone, slightly positive, not really enough to matter. As long as it's below 20, it should be seen as this neutral. With volatility now sitting at extreme lows at like 7%, 8%, and the daily jewel has lost the sell signal, flipping into a neutral. We are very basically, we already got the bearish cross with the pink below the yellow, but we haven't closed yet to confirm it. This will close in about 9.5 hours, and it kind of looks like right now, based on how the candles look, that it will be invalidated, but it hasn't closed yet to confirm. Let's mark off with a vertical line for this buy signal on the daily and see what this produces. Or this neutral signal, I mean. And we'll take this one and call it here. Some decent moves. This about 6.1%. 2.8, 4.9, and 17. About 3, very close to 2.8, and 9.2. This one was a failure. Let's make sure it's right. Yeah. $0.08. You have to be like 500x leverage to make anything on that. 3.11, very close to the previous number of 2.8, 3.88, and 7.9, so let's say 8%, close to that 10% number. And so far, we are up 1.58%. So if we were to take it about 3%, or 3.5, 3.5 brings us basically exactly this top 38.2%, right around 116,300. Take it around 9 to 10%.
Around 9% brings us basically around our current all-time highs, around like $123,000. And the higher end number of around 19% or 17% brings us to just around $130,000, $131,000. All very significant areas. And then see if there's any divergences here. Let's zoom in a little bit. Did we take out? No, we did not take out that previous low. 4 hour now getting quite high in momentum, getting around 85, 86%. Same with volatility. A little bit high, it's telling you, that at the very least a local top is going to be somewhat soon. I'm guessing it's going to be somewhere around this 88.3%, which right now is at around $114,100. Lines up with that significant level of resistance currently at that $114,000 area. And if you do get a rejection from that $114,000 area based off of reclaiming this 100 and this 200 SMA, I would be looking for at the very least a bounce from this area here around $112,500. This would be the area that you'd want to bid if you are bullish, right around 112.6, 112, like 112.5, and then your stop loss at this quick low at around 111,470, and you would be targeting from there around like 116, and your next target above 116 would be somewhere around like 118, and then all-time highs. As of right now, it's would be looking for a little bit of move higher to at least tapping that 114 zone. If we were to extend this meme line, let's see where it goes. So we're currently just about to break over this meme line for whatever that's worth. Go a little bit lower. We do have a buy signal on the jewel within the bearish control zone now. It's entering into the bullish control zone. How much have we moved up from this signal? Let's see. About 4% so far. 2 hour also freshly flipped back up. 2 hours putting in hidden bullish divergence, which is now confirmed with momentum back above the moving average and volatility also expanding. And we're getting a fresh buy signal in the critical zone. Rarely does that happen. God mode background, but there's no sell just yet. If we do get a close over that 200 on the 2 hour, closing in about what, an hour and a half at 113,769, that's a nice number. Would be looking for a spring off of that 200 into somewhere around 116, just 95%. A little lower. Also, hourly has a fresh buy signal on the jewel. Also, hourly is putting in hidden bullish divergence on the jewel. Momentum volatility to the upside. Looking for a close over about 114, 113,968. That gives us a move into 116. To the 2-day. 2-day, it's about to close back over that 38.2%. I'd love to see how this meme line kind of lines up with that 38.2%. That gives us a move to the median, which the median right now is at about 116, 116.4. 2 days, very close to flipping back up on momentum, getting right to that moving average with volatility currently in a contraction phase and the jewel still giving you a sell signal. Likely, if you do get a close over that 38.2%, this is going to start flipping the jewel back around. Not necessarily giving you a buy signal yet, but giving you a preparation for a neutral. And if you can get close over the median, that's what gives you that buy signal. And that's what takes you to new all-time highs. 5-day also about to maintain that 38.2%. On the last 5-day close, we did get a close below the 38.2%. Right now, we are back over it. That is a quick close and deviation with that 38.2% if we do close over it. And it'd be a close over this meme line, a reclaim of all of our major EMAs, activating once again that 5-day 9 EMA long strategy, where if you close over the 9, it activates the long, and then when you close below the 9, it closes the long and activates the short. And that would give you a target
of the median, which right now is at 116.7 or 117.7. It will move in about 3 days. Wherever it moves to then is going to be our target. And the 5-day is now also flipped up on momentum with volatility now approaching extreme lows. And see if there's any divergence present here. Is that a higher low? I think it is. It is indeed a higher low. And there's bullish divergence also on the 5-day, which will confirm with any close over 113.9. Go into the weekly and go to the index. Index is also holding that bottom 38.2% with momentum starting to flip back up. Is there any divergence? No divergence on the index. And index is also about to, on the weekly, close back over that 5 EMA. That will give you probabilities of hitting the median wherever it is at that point. Right now it's at 126, but it's going to move. Volatility is about to go into, actually starting to go into contraction now with momentum flipping back up. Weekly is still giving you that sell signal, however, with the pink crossing below the yellow. So that will likely be invalidated once we close, not over the 9 necessarily, but you would have to close over this wick high. I mean, this breakdown high of around 115,459, and that will officially invalidate it. But closing over the 5 will activate the weekly long strategy that makes probabilities higher that you will invalidate this. 2-week also holding onto that 9 EMA. Also. About to close back over your 5, and that will give you probabilities of going to the median. Right now, 2-week is still flipped to the downside, with volatility expanding, and you're getting a sell signal on the jewel. And you're right now you do have the pink just about to cross over your yellow, which is more powerful than this dark blue oscillator, but it's not confirmed yet. And in about 13 days, that will confirm. And if that does confirm, then I will be looking for this dark blue to curve back around at the edge of the bullish control zone, and that will take us to new all-time highs. It's going to come down to where this closes on this 2-week candle close. If we close it back over that 5, likely we're gonna that buy signal is going to play out with the pink above the yellow. Monthly is also still flipped to the upside. Monthly is putting in multiple drives for hidden bullish divergence, holding on to the 5 with volatility still in the contraction phase. And you got 2 periods of a buy signal on the jewel. So if you do close over this 5, wherever that median goes to at that point is going to be what the probabilities will take you to. Let's go into the RSI. Onto Tether. Tether is now put in a local top after this multiple drives of bullish divergence and validating that. See if there's any other divergence possible here. Nothing. Nope. That's a little too far back. So there would be hidden bearish divergence, but it's a little too far back. Nothing there. Go to the 4-hour. 4-hour currently has multiple drives of bearish divergence. You're already within the critical zone, so not really much of a target I can give you off of that. Let's go a little lower. Volatility expansion with multiple drives of bearish divergence. 2-hour. Lower lows, no possibility of bullish divergence. And you got a fresh silver cross to the downside. Kind of looks like you're going to go towards that 200 on the 2-hour, which is at about 4.4%. Same level we just saw. Hourly currently has fresh hidden bearish divergence, supports that idea of a little bit lower to 4.4%. You are currently right around that simple moving average, which is a little bit lower at 4.5%. And then the bearish control zone target is at 4.42%, with volatility supporting that because you're not quite topped out yet. 30-minute has invalidated the bullish divergence. 15-minute has fresh hidden bearish divergence, already within the critical zone, however. Zoom in. This is a lower high, I believe. Is it? Kind of hard to see this. Need to get closer. I think that's a higher high. Yeah, it's an ever so slightly higher high.
So there's no divergence. Damn, that was close to some bearish divergence. Nothing. What's that? That higher high? That is also a higher high. 5-day currently has fresh bullish divergence. This is one drive. This will be active as long as you're closing over about 4.2%. And your next target on that bullish divergence is the bullish control zone, which right now is at about 4.75%. If you get a move to the downside, support will be this neutral zone, which right now is about 4.26%. Volatility is now expanding from 2 periods of 0% with that bullish divergence, by the way. Not quite over 15% just yet, but it's at about 8%. Weekly invalidated the hidden bearish divergence, giving you a target somewhere around the neutral zone, which right now is at about 4.77%. Lines up with that 4.7% area. Zoom in a little bit. There's a lower low. Momentum, no divergence yet. Somewhere around 4.4% likely will be support. 2-week also has hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below about 4.74%. You're already in the bearish control zone, so the next target is critical zone, which that level will update, and right now it's at 1%, 1.1%. Very unlikely you go there. And monthly still has hidden bearish divergence with another drive possible, but you will have to close below about 3.96% to confirm it. Currently, the target on the divergence would be the simple moving average, which is about 4.19%. And then the bearish control zone is 3.26. Now we'll go into Bitcoin, go into the daily. Daily currently has confirmed a fresh drive of hidden bullish divergence with the close over that 100 EMA. Giving you an easy target of somewhere around the neutral zone and the simple moving average. That level is somewhere between 115.3 and 116. And then the bullish control zone is at around 121. For nothing. Nothing. There's some hidden bullish divergence on the hourly. Already hit the easy target though, that simple moving average. Next level is the critical zone at 115. 30-minute has fresh multiple tries of hidden bullish divergence. Already within the critical zone. Actually, the critical zone is slightly higher, like $100 higher. All right, go to 2-day. 2-day is now about to put in a fresh third drive of bullish divergence. This will confirm with any close over about 110,250, and that will give you a target of hitting the bullish control zone at the minimum level, and that is at about 114.9, 115. The more relevant area, considering volatility, is going to be the critical zone, and right now the critical zone is at 136. Looks like we might actually get October. Historically, October does usually go up. And then November is really good that we all know that right now. Yeah, it's true. Thank God. And November is usually where we get their insane busting action. Oh, I'm going long right now. Also, our Me airdrop too. told me to buy the dip. You're right. Now that you put it that way, this seems pretty easy. And But also didn't Jim Cramer there's tell us to buy today too? he did indeed. Oh my It God. all lines up. All of the planets are saying to buy. All the signals. My God. This is so easy. So you just get a quick little correction / crash into the token event. All of the crypto bros are too drunk and prostituted up to pay attention. You get a quick little dumpski, and then the rest of November can go up. Wow. It's funny how it always lines up with these events too. The Bitcoin conference or one of those things is usually when the price dumps. Yeah, it was like Solana's breaking point
in 2021 or some shit or 2022. I can't remember when it is, but it was. Everybody went there. The price didn't continue to go up, and everybody was like, "What's going on?" I kind of feel like it might not just be a joke, that all the crypto pros are too drunk to pay attention. Oh yeah, dude. No one. What is there to go out there for in a crypto event? Can I ask you that? What brand new spanking technology are they showing you? You're just there to party and hear the same bullshit. We're early. We're early. Adoption. It's gonna replace the dollar. Yeah, it definitely is. Bitcoin's trading at $114,000, but you're early. Oh my god. And the 5-day is now also about to put in another drive of hidden bullish divergence. That is going to be multiple. And that will confirm with any close over about $113,900. That'll give you an easy target of the simple moving average, which right now is at about 125. First level of resistance is your neutral zone, and that is 118. And then the bullish control zone sits at right now 133. 130s comes up again. And you currently have 5-day volatility freshly starting to expand over that over that moving average, pretty close to getting to the 15% area. With another drive of hitting bullish divergence appearing. Now we'll go into the index. Index on the weekly currently has active bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 115.459, and your next target on the divergence would be the neutral zone, and that is 108.4, 108.380, with 3 periods of 0% volatility. Two-week also has bearish divergence, multiple drives. That will be active as long as you're closing below 117.971. And your next target on the divergence is going to be the edge of this bullish control zone and the simple moving average. That gives you a target between 101.5 and about 103. With volatility at extreme lows. Monthly currently has that same hidden bullish divergence after taking out this momentum low. Price made a higher low. This will be active as long as you're closing over 107.412. And closing below that area will invalidate this divergence and also confirm 3 drives of regular bearish divergence from this point, this point, and this point. And that will give you a minimum target of hitting this 21 EMA, which right now is at about $85,300. And let's see if it lines up with any of our RSI targets. It doesn't, but it does tell you you will get a bounce at around 95,500. And then below there, below your 85,000 area, you have your target of your neutral zone, and that's at about 65,000. I think that'll be somewhere around your 55 as it slowly rises up. Now we're going to momentum. Daily is freshly flipped back up with volatility still expanding, and it's going to be flipped up as long as you're closing over $111,100. And you're putting in that bullish divergence and while flipping up. See if it's on the stochastic as well. Higher low. Now stochastic doesn't have it, but the RSI does. This close is 108.316, and this one is 108. Yeah, so the stochastic doesn't have the bullish divergence. But we do have a derp of life with momentum flipped back up with volatility support. See how much of a move up we got from the last derp of life. About 5.7%. This one was about 4.3. Take this one. About 8. Let's do an around 5% from this derp of life. 4 to 5%. We're currently up around 2.4. 4% brings us to around 116. Very interesting. That's a significant area. That's that top 38.2%.
5% brings us to around 117. Four-hour also flipped to the upside. Volatility, however, is a little extreme, supporting the idea of the short-term local top somewhat close. And we're going to be flipped up as long as we're closing over 113,750. For 2 hours, also freshly flipped up with that first silver cross. Volatility is at extreme highs. This is a double extreme now on the 2 hour, and you're going to be flipped up as long as you're closing over 113,350. Very likely somewhat close for a local top, and that would be that move where you close over that 200, come back to retest it, and then expand from there. Hourly freshly flipped up with a double extreme, going to remain flipped up as long as you're closing over 113,800. Supports that move into on the short terms around 114, a little higher. 2 days still currently flipped down with volatility still in the contraction phase, and it's going to be flipped down with a derp of death as long as you're closing below 116,250. Supports that idea where if you go up to 116.3 for that 38.2%, it would just be a tap of this momentum pivot. And this closes in about 9 hours. Index. 5 days now about to freshly flip back up with volatility at multiple periods of 0%. This was that idea from the last live stream where this 5 day does start flipping back up. I'm going to start shifting to the bullish side because at that point with the volatility setup pending, it did favor the bears. Right now, if we close in about 3 days and 10 hours over 112,650, this is going to start favoring the bulls on this volatility setup. And usually, whenever we start to get volatility expansion to the downside, and we have one of these volatility setups, and then you don't get follow through, then momentum flips back up. Usually, that volatility setup then just fires off to the upside, and that's kind of seeming like what's going to happen right now. We can't front run it. We do have to wait for that confirmation, which we haven't gotten just yet. But it's kind of looking like that's going to happen, and now you have possible hidden bullish divergence, and you're reclaiming that 9 EMA, activating your 5 day long setup. But the confirmation will be in about 3 days and 10 hours to see if we close over this number or not. Would be very, very Bitcoin like to put in a fuck you rejection right here, and then shooting star and go all the way down to the 55 before this close. 3 days is what, October 1st? That is when the first day of the event is. There you go. Weekly is still flipped down with 3 periods of 0% volatility, and you'll be flipped down as long as you're closing below 114,600. 2 week also flipped down with volatility now approaching 0%, and you will be flipped down as long as you're closing below 117,200. And monthly is still flipped up with volatility approaching 0% with hidden bullish divergence on the monthly, and you will be flipped up as long as you're closing over 102,450. The monthly view right now is the strongest in my medium to long-term bias because because of the significance of flipping back up in the critical zone. The only time this ever happened was in 2017, and after that happens when we got our blow off top. In 2021, whenever we hit our all-time highs in around like spring, and then we flipped back up, it was below the critical zone, and then we made ever so slightly new all-time highs. Right now, we are flipping up in the critical zone, which favors more so the 2017 blow-off top than it does 2021 ever so slightly higher high. And until that changes, I am going to be looking for that to play out. Once this starts to flip down and we lose the critical zone, then I'm going to be more on the side of, yeah, we're likely in a bear market, or best case scenario, we'll make a new all-time high by like 5% to 10%. That hasn't happened yet, so I'm still taking the idea that we will continue make one more attempt to the upside for at least for a nice little blow off top, and then start our bear market. And the confirmation for that bear market is going to be a monthly close below that 9 EMA. So on the higher time frames right now,
we still have that hidden bullish divergence on the monthly with volatility at extreme lows, and monthly is still pointed to the upside and still holding that 5 EMA. On the 2-week is where it does start to flip down. 2-week and the weekly are flipped to the downside with 2-week at extreme lows on volatility. 2-week is about to reclaim our 5 EMA, about to be over all of our major moving averages, whereas the weekly is also about to reclaim all of our major moving averages, sitting at 3 periods of 0% volatility. 5-day is also, I believe, flipped to the downside. It is flipped down, but it's very close to flipping back up, and it's putting in fresh hidden bullish divergence, which will confirm with any close over about $113,000 or $114,000. That will confirm, and then that gives you a minimum target if you're testing somewhere around 116.6, and then the next level above there is going to be 118s, and then all-time highs. And on the lower time frames, you are putting in bullish divergences basically across the board, which has a target of on confirmation around somewhere around 100, same level, 116,000-ish area. And right now, assuming we don't reject 114s, I would expect to move up to tap that 116s area, which is your top 38.2%. That does put you in danger of taking out that previous lower high. And if that happens, then you're going to be testing somewhere around that RSI divergence target of around like 121 to 122, which was the target we previously had before you got invalidated on that little move to the downside. And above there is going to be your next RSI target of around 131 to 133,000. And the invalidation right now for the medium term is going to be tick below 98,330 or a weekly close below 105, and that wouldn't tell you or tell me bear market. It would just say that we should be looking for the monthly to see where it closes. If it closes below the 9, then that confirms your bear market. Or if you get a buyback and close over that 9, then that's going to tell you that you likely should be bidding the next retest of that 9 towards new all-time highs. Right now, in the short term, it does look like we will continue to see a move up, assuming this 4-hour close does not reject 114s. Closes over 114, ideally 114.1, and that will take us towards somewhere around that 38.2% on the daily, around 116.3. And then, depending on the reaction at 116.3, we'll see if we can go to 120s or not. Reject 116.3, close the daily below that 38.2%, then we're likely going to break down. Thank you, senor. It's so funny how beginning of the live stream, right? Alex goes, we need to get to 114. We're at 112. That's the number, 114,200. That's what's going to flip it. And then he goes there. Like, Bitcoin is such a piece of fucking shit. It really is. That's what 114? Like, okay. Hold my cerveza. Excellent. This is the place where people are going to doubt if it's going to continue to go up or reject. I'll be right here. You can find me right here. I siéntate aquí. Trade my stop loss or trade off my stop loss, I guess. It's fucking incredible. It is, though, and it's dirty. She's dirty. Like we did talk about this. It can trend shift on the daily, still be bearish. That's why today we gotta watch the daily close. Far and hit it really good. 114 is the spot. The 4-hour. Remember this? And yeah, very clean too. Your chart. Dead on right now. How fucking ridiculous is that? So you got the dirty trend shift. You got shorts out. You know, if you're using that last high, and I'm sure guaranteed everyone's max bullish now. Bulls are getting a little tease test. Your chart really looks good, actually. That's nice. That's a nice perspective. This piece of shit. It's honestly so much fun. It's incredible. It's incredible how ridiculous, predictable, but unpredictable it is. It's crazy. It is. This range, I'm not a fan of this range. 109s to 118s is bullshit. Just gonna say that publicly. I'm protesting it. Fuck this place. All righty. So thank you, boys. That was very clear. The next one will be Alibaba, which is Baba, and SoFi. After the Chargers lost, I'll do what you're going. I can fuck me, right? Fuck me. Exactly. I'll do Alibaba. Let's hope Jack Mudd does not go missing again. You're the Chinese man. He's already been substituted for the new one. You don't need to worry about that. Probably though. I think. Hey, by the way, you know, there's a lot of people that say that, right? That they substitute people and whatnot.
I'm not going to say it's impossible, but I'm also not going to say it's possible. Like, I'm indifferent to that. I can think it's a possibility, but I also think it could be fake. But Hey, what I've seen masks that you and I can buy that look hyper realistic. So what do governments have? Oh, well, they do it. Like when they had the different versions of Joe Biden going places, they definitely did. Absolutely. I Yeah, forgot about it's not. Yeah, yeah. I don't put God. that past anyone. But what I'm getting at is, you know for a fact that whatever happened to Jack Ma while he was gone, let's just call it that, it's definitely going to stop him from doing anything that he was not supposed to be doing before, which he was doing that caused him to get disappeared. You know what I mean? Mm-hmm. You just slightly criticize one of the, not even criticize, just like, yeah, I don't really like that. But it Yeah, that's why disappears for I don't months. think that's I don't think that was for that. Does that make sense? It's too stupid. Mm-hmm. But we'll see. Thank you, Yeah. boys. Much appreciated. Yep. Estamos viendo los bitcoins, damas y caballeros. Habían visto esta línea de tendencia la semana pasada y adivinen qué fue lo que pasó. Estamos aquí abajo. Es la que estábamos jugando en la diaria. Esto es hoy, domingo, sábado. Esto fue el viernes. Esta línea la tracé el viernes justamente basado en esta vela. Y pues vean dónde estamos ya encontrando esta resistencia justamente acá, que lo hace en un punto bastante interesante Bitcoin, porque justamente los 4,200, los 114,200 son un punto crítico para nosotros de poder levantar esto. Y ahora, vean la gatada que hace. Vean este máximo, déjenme quito los IMAs en putiza. Ven este máximo, es más alto que este. Y ahora, ¿qué es lo que está esperando la gente? Güey, vamos a los 115,400. Eso es el siguiente que se va a llevar, ¿no? Y lo más puto que haría Bitcoin es básicamente quedarse donde está o subir tantito hasta los 115 planos, no llevarse eso, no llevarse esto, regresar y caer en este triángulo. Y ahora, ¿por qué caer en este triángulo y ni para arriba ni para abajo? Porque cada que ves una de estas zonas, definitivamente le gusta a Bitcoin aprovechar todo el canal para esto. Y esto es, por cierto, este canal se acaba en octubre 15. Nada más importante verlo. Si estamos viendo la tendencia diaria, ¿qué estamos viendo? Tuvimos altos, bajos más altos, altos más altos, bajos más bajos, altos más bajos, bajos más altos. ¿Estás jugando qué? El juego de la indiferencia, el juego de estamos jugando a la mitad de todo esto, ¿no? Tienes además, habías tenido volatilidad expandiendo ante esta caída, luego empezó a contraer ante esto en la diaria y esto nos dice que podría ser una corrección. Así que vamos a mantener los ojos y ahorita les voy a dar los objetivos de todo, si es para abajo, si es para arriba. Y esto, recuerden, cuando estamos tradeando no tiene nada que ver con nuestra idea de el mercado está caro o está barato. Lo que estamos buscando es simplemente el siguiente movimiento y reaccionar en contra de él, ¿ok? No estamos buscando adivinar qué es lo que va a pasar acá. Si estoy jugando esta partida, esto es un buen extremo. Y básicamente mi invalidación sería los 116,270 para yo pensar que esto va a continuar a la alza. Entonces, es un poco la jugada de tienes que esperar un movimiento extremo para entrar al siguiente en contra del primer movimiento extremo. Es la manera más fácil de hacer dinero en trading, lo que yo he encontrado. No haces tantos trades, pero cuando los haces, le pegas a casi todos. El mes pasado solo fallé un trade, el último que les conté, bueno, este mes más bien, en septiembre 29, donde me metí en long bastante, no me acuerdo dónde fue, por acá arriba, totalmente fui invalidado y me sacó. Ese fue el único trade que me salió mal, este movimiento. Y ahora ya estoy de vuelta viendo la jugada, vamos a ver qué tal nos va en el casino del tío Salo. Para empezar, damas y caballeros, falta un día y 9 horas para cerrar esta vela trimestral. Un segundo, déjenme en putiza, quito estas bolitas amarillas. Y vean, está apuntando todavía más para abajo. Ahora, una vez más, esta volatilidad trimestral nos ha dado excelentes. Toda esta bajada fue la bajada del mercado hasta el 2020. Esta subida de la parte más baja a la parte más alta básicamente fue el mercado alcista. Toda la bajada acá hasta acá fue el mercado bajista, ¿ok? Y esto fue el setup de Hamas que nos empujó del punto más bajo hasta esta zona, a altos históricos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice esto?
que la volatilidad trimestral es un lector bastante evidente de lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir. Si llegamos a tener una caída de la volatilidad trimestral por acá y vamos una vez más para abajo, toda esta caída sería el mercado bajista. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. No estoy diciendo qué es lo que va a pasar. Les estoy diciendo que esta es una probabilidad y aquí lo tienen enfrente de todos ustedes, con volatilidad en la de 3 meses, trimestral. Ahora, para todos ustedes que quieran usar este indicador, simplemente se meten aquí arriba y le pones BBWP. B de bebé, B de bebé, W de W y P de pendejo, por no saber la W. BBWP y es este indicador. La volatilidad es la línea de colores. El blanco es el promedio de la volatilidad. ¿Ok? Vientos. Ok. Continuamos con esto. En la trimestral, Bitcoin continúa haciendo altos históricos, continúan haciendo bajos más altos en toda la tabla. Esto es muy parecido a la tabla de Nvidia, si me permiten rápido. Vean, Nvidia es como una exageración de Bitcoin. ¿Lo ven? Es idéntica a la tabla. Ah, un segundo. Tenemos esto, las 3 velas que tocan este tope. Tenemos estas velas que tocan este tope, son 3 y luego tienes un movimiento para arriba. También nosotros tenemos un movimiento para arriba en Bitcoin, ¿no? Simón. Acá, interesante. Simplemente está moviéndose de la mano. Así que Nvidia o Bitcoin van a ser lo primero que nos diga dónde va una o el otro. Yo voy a poner bastante atención ahí. ¿Ok? Con eso dicho, estamos empezando a ver, déjenme cambio esta tabla. Un poco, esta tabla me encanta porque es bastante sencilla. La, la única vez que hemos salido acá, las únicas veces que hemos salido de esta línea son en mercados súper alcistas y nunca habíamos salido tanto como en esta. Y pueden ver que cada que tocamos la parte alta, vamos a venir a buscar la parte baja. Vamos a tocar la parte alta, vienes a tocar la media. Vienes a la parte alta y mínimo tu movimiento debería de ser por aquí a los 92, a la media. Estás pintando una vela más o menos bajista en la trimestral y lo chingón de todo esto es que falta 1 mes y 9 días para cerrar esta vela trimestral, donde vamos a saber volatilidad y cómo se va a ver esta vela. Porque estas velas toperas, por ejemplo, en Bitcoin, en la trimestral, pueden ver lo que ocasiona un mercado bajista. No hemos tenido una desde entonces. Todas han sido alcistas. Esta es una vela engañosa. Y de mantenerla, yo digo que esta vela para ser topera tendría que estar abajo de 110, 111 para mañana. Si eso llega a ocurrir, ya pueden saber lo que podría pasar. Así que solamente les quería enseñar ese punto de vista. Vamos a la mensual. Y es más, en la mensual, se las pongo acá, todavía se ve más fácil, más clarito. Pueden ver un toque arriba. Estos son los toques más grandes que ha tenido esta tabla. Y ahora, podríamos, obviamente, si somos alcistas, bueno, si Bitcoin es alcista, se trepa acá y empieza a consolidar en los 125, arriba de 123. Vas a reventar todavía más y eso podría ser tu blow off top si es que no lo has visto todavía, para que lo tengan presente ustedes en su mente. En la mensual pueden ver también, esta vela va a cerrar en 1 día y 9 horas, justo con la trimestral también. Esta es importante verla porque habíamos perdido el promedio del 5, estábamos jugando con la idea de perder el promedio del 5, que no ha pasado desde, un segundo, acá. Y cuando pasó acá fue la caída de los aranceles, porque todos, ¿cómo mamo con las mismas? Alejandro le encanta mamar con las mismas estupideces. Es como si tuviera 3 chistes guardados y es todo lo que le puede dar replay. Pierdes el promedio del 5 y obviamente, pero esto fue por la caída de aranceles, por los aranceles, porque todo el mundo sabe los aranceles que le pusieron a Bitcoin hicieron que cayera. Puta madre. Ni diciéndolo en voz alta puedes detenerlo. Caímos acá. Cualquier pérdida del promedio del 5 en la mensual es un alto indicador de que vamos a ver más downside. Lo pueden ver acá, perdimos el promedio del 5 y caímos hasta los 50 desde los $72,000. Entonces, el promedio del 5 en la mensual es muy importante y el promedio del 5 se encuentra en los 112.75. Tienes 1 día y 9 horas para cerrar esto. Esto quiere decir que mañana vas a cerrar en la tarde. No.
Sí, mañana en la tarde cierras, exactamente. También tienes volatilidad contrayendo al punto más bajo de la tabla en toda la historia. Esto nos dice que vamos a tener un movimiento muy explosivo cuando se dé como mi diarrea. Efectivamente, damas y caballeros, es lo que es. No hay de otra. Por andar cambiando la flora intestinal tantas veces, Alejandro, es lo que te pasa. Vamos a poner HPDR. Güey, es que qué horror. Ve a este güey que hace trading, pero dice puras mamadas, güey. Me da asco. Bien, en la mensual hicimos un front run de la media. Nos está rechazando hasta el momento y estamos cayendo en el estamos en 113, 114 mil dólares planos. La media se encuentra en los 118,800. Esto nos pone, porque estamos viendo la media mensual. Si puedes llegar a cerrar de hoy a mañana arriba de 118, de 119, deberías de poder buscar 150 mil dólares en Bitcoin. De no poder hacerlo, tu primer objetivo son 112 y tu segundo objetivo deberían de ser justamente aquí abajo, los 101,476 dólares. Esto no quiere decir que es el final del mercado alcista y que no podríamos ir una vez más para arriba, pero ya aquí nos pone en esa tesitura de ir a visitar los 92. Y una vez más, si les pongo esta tabla, la ven en putiza y ven que caemos de acá a los 92, sería solamente la media de este canal en el que ha estado Bitcoin desde el 2020, que son ya casi 6 años en ese canal. Así que vamos a mantener un ojo bien pelado por acá. Todavía volatilidad, momentum está apuntando para arriba en la mensual. Vamos a ver cómo se da con este movimiento. Lo siguiente, 2 semanas, momentum está apuntando para abajo en lo que tenemos un setup de los más potentes en la historia de Bitcoin. Si es que no, el más potente de toda la historia en la de 2 semanas, justamente aquí abajo en el 2%. Esto nos dice que vamos a ver un movimiento bastante agresivo para un lado o para el otro. En la de 2 semanas, ayer me hizo esta gatada, donde cerramos por debajo del promedio del 5, del 9, subimos. Y ayer estábamos por debajo del promedio del 9 para cerrar justamente, lo pueden ver, es la línea azul que está acá. Íbamos a cerrar por acá y dijo Nel, y se subió. Y justamente cerró acá y abrió esta vela acá y ahora vamos para acá. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar rápido cuando hemos perdido el promedio del 5, qué es lo que pasa en esta, en esta tabla. Denme un segundo, voy a quitar todos los demás para que lo podamos ver bien. Era el promedio del 5 nada más. Y voy a dejar el del 9 también. Me interesa ver el 5 y el 9. Ok, ya están ahí. Y ahí estoy de pendejo. Vale. Ok, 2 semanas. El 5 es el verde. Esto es que febrero del 2024. ¿Cuándo es que tomamos el promedio del 5? Ok. Vamos a empezarlo acá con el setup de jamás en octubre, por supuesto. Tomamos el promedio del 5, no lo pierdes, continúas hasta arriba, no lo pierdes, aquí lo pierdes. Una vez que lo pierdes, 1, 2, 3, a la cuarta vela empiezas la caída fuerte. Ok, un mes después. Una vez que pierdes el promedio del 5, fue un mes después. Aquí lo tuviste por arriba, 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 abajo. Instantáneamente que caíste el promedio del 5 mensual, veniste a los 74,000 después de haber hecho máximo histórico. Bien. Y acá ya es donde te está jugando más sucia la cosa. ¿Por qué? Pierdes el promedio del 5, lo vuelves a tomar. Pierdes el promedio del 5, lo vuelves a tomar. Pierdes el promedio del 5 en esta. Espérame. Pierdes el promedio del 5 acá en este cierre y ahora parece que lo vas a retomar. Ya estás jugando en el chop completo, ¿ok? Esto es normalmente cuando, recuerda, todo lo que es más fácil, que es todo lo de acá, ve cuántos meses por encima del promedio del 5 mensual tuviste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 semanas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 2 semanas, 28 semanas, ¿ok? Luego caíste, lo retomaste, caíste y una vez que lo volviste a retomar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semanas. De 14 se fue a 10. Y ahí es donde empieza el chop más grande, porque acá caes.
Luego acá lo retomas. 1, 2, 3, 4. Acá lo pierdes. Ya fueron 4. 1, 2, 3, 4. Quinto lo pierdes. Lo vuelves a retomar. A la primera lo pierdes. Lo vuelves a retomar. Y aquí cuando empiezas a ver esto, es debilidad. Esto es debilidad en el precio. ¿Ok? Y ahora, obviamente el promedio del 9. Una vez que te lleves el 5 y el 9, ahí es donde dices, ok, en la de 2 semanas este pedo se está acabando. Es nada más algo para traerles un poco más de otro punto de vista al mismo análisis, básicamente, porque es la misma mamada. En fin, por ahora, estando por encima de los 112,000, que de nuevo los 112,200 son muy importantes para el precio de Bitcoin, es donde está esta línea todo este tiempo, 112,100, que es donde está ahora el promedio de 9. Cerrando por arriba, deberíamos de tener más probabilidad de venir a esta línea meme en los 123 y de no rechazar alto histórico. Pero de perder el promedio del 5 en los 114 planos, ahorita estamos en 114, 400, no, 113,500, perdón, el promedio del 5. De cerrar esto en 13 días y 9 horas por debajo de los 113,500 y luego, aparte, encima de los 112,300, vas a la parte baja de la zona azul en los $104,000. De poder cerrar por encima de los 114, deberías de venir a los 122, 123. Semanal. Semanal también está ante un setup no negativo, un setup de volatilidad bastante potente con 1, 2, 3 semanas de nula volatilidad, pero volatilidad ha estado del punto bajo desde julio del ¿cuándo es julio? El 28 de julio. Ya lleva un rato ahí. Ok, con eso dicho, estamos ante el promedio del 9 en la semanal y yo creo que esto va a dictar la de 2 semanas. Pueden ver que está ahí justamente en los mismos niveles, el de 2 semanas y el semanal. Y estos van a cerrar diferente, porque el de 2 semanas acaba de cerrar ayer y esto quiere decir que faltan 2 semanas para que cierre y esto quiere decir que acaba de empezar una nueva semana y una nueva 2 semanas, ¿ok? Al mismo tiempo. Esta nos va a dar la pauta. Tenemos una semana para cerrar por encima de 114 o por encima de 113,500. De no lograrlo, la parte baja de la zona azul sería retesteada en los 111,800 y muy probablemente, porque ya nos la cargamos 1, 2, 3 veces, 4, en realidad 5 veces la parte de la zona azul últimamente. Tuviste este puntazo a la alza. Esta es una vela topera del libro y esta vela topera del libro con esta vela topera del libro. Ahora, esta vela topera del libro en agosto, para que lo entiendan, esta vela topera del libro, la que está aquí abajo, tuvo validación instantánea. ¿Y eso qué hizo? En la semanal, que cayeras hasta los 107. Tienes otra vela topera acá y ahora también tienes esta vela que instantáneamente te dio la continuación de la vela topera. No me sorprendería para nada ver un viaje o a donde está tal cual o acá para irse a la mierda. En esta temporalidad me da más ese feel en este momento, este sentimiento. Ahora, una vez más, niveles 114 y 113,500, te los llevas para abajo, después te llevas los 112 y ahí podrías, una vez más, te puede aguantar el promedio del 21 que está justamente con esta línea meme en los 110 y mantener este rango pendejo en el que estamos tal cual, que es la cosa más Bitcoin que podría ser, ¿no? Honestamente. 5 días, que en cripto es diferente, faltan solamente 3 días para cerrar esta vela. Tenemos muchos periodos de nula volatilidad. Me parece que esto más o menos fue un setup de jamás con 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eran 5 o 7? 2023, mayo. No mames, el setup de jamás fue nada más una en esta tabla. ¡Wow! No, este va a ser un movimiento bastante agresivo. Vamos a ver a dónde se da. Una vez más, tu promedio del 5 y el 9 están entre los 113,800 y 113,200. Cualquier cierre por debajo de eso, atentos. Siguiente objetivo sería 112, de romper los 112, que es donde está el 21, vendrías a la parte baja de esta línea meme porque tienes el promedio del 34 y si no a los 107. Diaria, tienes expansión de volatilidad ante una caída
y luego, porque esto empezó a expandir por acá, y luego de la caída te dio este movimiento, pero este movimiento te lo ha dado en lo que la volatilidad está apuntando para abajo. Esta es la primera sesión y esta es la segunda. Y en lo que ha estado haciendo eso, venimos por encima de la media en este momento. Y eso nos da como objetivo los 117, que es la línea meme que viene para acá, y también la parte alta de la zona azul. Si podemos cerrar acá en la diaria por encima de los 113,600, que me imagino más o menos va a cerrar por ahí, porque los 113,600 no te dicen nada. Y sería la gatada más bonita de todas. Si hace eso, no tenemos todavía nada en la mesa. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no caería? Porque tienes el promedio del 34, el 55 y el 21 justamente en los 113,200, 113,600. Y es acá donde está la gatada. Se los voy a poner fácil rápidamente y ahorita vamos a la dominancia de Bitcoin y todo ese pedo. Fácil. Cierre por encima de 114,100, deberías de poder ir a buscar este objetivo en los 116,200. 114,100 para arriba en la diaria. De no cerrar por arriba de los 114,100, lo que harías probablemente es abrir otra vela acá mañana y esta vela jugaría hasta los 112,200 o podría tranquilamente venir a los 109,400 y hacer un nuevo bajo más alto y continuar esta jugadita por acá. Esto es lo que tiene más cara de. Ahora, ¿cómo sabría si esto va a haber un don paso cabrón? Abajo de los 111,800, el EMA 100. Si estás usando tu EMA 100 acá en la diaria, 111,820, básicamente bajo de 112. Pero me gustaría ver el cierre por debajo. Eso es lo que diría. ¿Por qué? Esto podría ser un SFP. ¿Ok? Y es a lo que vamos a poner atención. Ahorita, simplemente en temporalidades altas, todo sigue apuntando para arriba, pero ya debajo de la de 2 semanas, semanal, etcétera, Momentum está apuntando para abajo. Pero estás viendo al precio subir, pero está subiendo justo a los puntos pivotes para que no sepas qué hacer. Este mercado libre es una casualidad, es una gran casualidad que el mercado se mueva justamente a precios donde dices, si cierra por acá o cierra por encima de, y justamente se va a poner en medio. Una vez más, arriba de 114,200, de 114,100 para arriba a los 116, de arriba de 116,100 serían 118, 119, arriba de eso serían 123, abajo, si cierras abajo de 111,800, siguiente objetivo van a ser 110 y abajo de 110 serían 107 y abajo de 107, 104. ¿Qué es lo que nos haría decir que vamos más abajo que arriba por este momento? Lo que nos diría que esto se va a voltear más a la baja sería sencillamente ver una pérdida rápida de este nivel en los 111,820 y lo que invalidaría que vamos para arriba antes de ir más para abajo, importante entender eso, sería un cierre por debajo semanal de $105,000, 105, abajo de 105,000, un cierre semanal sería que vamos a ir primero a ver los 92 o un poco más abajo antes de subir, o un cierre diario por debajo de los $100,000. Diario por debajo de los $100,000 nos diría que vamos más para abajo. Por ahora, lo que creemos es que podría haber un rebote. Yo personalmente no le doy preferencia a nada, tengo que ver cómo va a cerrar la tabla. Estaría esperando, ahí les va. Si yo estoy tradeando esto, voy a esperar simplemente en 8 horas y 31 minutos ver dónde cierro. Cierro por encima de 114,100, voy a quedarme más en el lado positivo y esperar un retesteo para poder meterme en long. Sí, cierro. Es más, donde estamos, yo creo que esta sería una trampa para ir para abajo. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Vamos a ver rápido la dominancia de Bitcoin. Porque ya es out season, ¿no? Ya lo dijo Donald Trump. Se va a llamar el pump season, el Trump season. Por ahora lo que estamos viendo es que estamos siendo, sí hicimos un bajo más bajo, pero estamos siendo altos más bajos dentro de la diaria. En lo local, simplemente aguantando el nivel de los 58%
Y siguiente objetivo debería ser el 60%. Esto, para mí, lo único que nos va a decir es cuando empiece a caer agresivamente, que se acabó todo, yo, una vez más, no veo cómo... Ya hubo un alt season. Lo que pasa es que la gente quiere exactamente lo mismo que pasó la última vez, que no se va a dar. Normalmente no pasa así. Si se han dado cuenta, ¿no? XRP se saltó un ciclo. Ethereum se saltó un ciclo. Los NFTs y todo Web3 se va a saltar un ciclo. Pero al mismo tiempo ya vimos, güey, Solana se fue de $8 a 300. Ethereum fue de 1,300 o lo que sea el fondo de Ethereum a casi 5,000 o a 5,000, no me acuerdo. No, a casi 5,000. XRP hizo máximos históricos. Lo que pasa es que todos quieren que todas las demás monedas también pumpen, pero ya pasó. O sea, ya ocurrió eso. Ya lo demás es sueño guajiro, en mi punto de vista. Me encantaría, obviamente, que los NFTs tuvieran su regreso y la mamada, porque soy gran fan de aquello, pero, Dios, se acabó. La dominancia de Bitcoin subiendo va a subir a retestear bajistamente. Y si retestea bajistamente, el punto más alto de ese retesteo yo lo voy a poner acá, en el 68.2%. Ahora, pierde el 57.17%, que es la parte baja de esto. Y tío, 54% es tu siguiente objetivo. Y esto quiere decir que se acabó todo este desmadre. Ahí lo tienen. Vamos a, what do you got, Alex? Baba or SoFi? SoFi. 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 I mean, look at the last 6 months. This is insane. Buying that April dump really paid off well for bulls in the middle of this year. You can just see once you got back essentially above $18, you just slingshot it up, made a new macro high. And we know once you make higher highs on the macro, probably not smart to be scaling longs. Two scenarios here on this quarterly. You need to see this quarterly close above October 21st high. This was formed in 2021, sitting at $24.58. If you can close above that, this will then solidify a range breakout on the quarterly. And you'll just simply be looking for maybe this range to play out, staying above $22, we'll call it. Exact number is $21.86 is the spot to hold. Now, where will I be wrong on this consolidation scenario? And firstly, this is what I'm watching. Simply, you have extreme volatility. It is at 100%. You have a double derp here. Generally is a good time for some consolidation and resetting, which is a good argument for a bullish consolidation setup. Now, where am I wrong, and where could we maybe actually just start busting up into the next quarter? Something we've been seeing the last 6 months. Well, if you actually get back above this wick high, specific number, so the last all-time high, $28.26, yeah, that'll signal continuation, and perhaps we're going to just simply retest $24.58 before going up. Not resetting volatility in favor of bears, forming a new range and flipping these wick highs into support. Very simple SR perspective, SR flip perspective on the quarterly. Even on the monthly, we've talked about this. Often very bullish markets and environments, you'll, green dildo up, expand very far from the monthly 9. Everyone, kind of forgets about that. You're 55% away. A good argument for consolidation will logically bring this EMA 9 up. Now, I think in extreme trending bullish markets, it is allowed to use the 5. And when throwing on that EMA 5 on the monthly, which is very important, because you visually can just see, it's just been giving you the easy trade up and then also down. So let's just make our life easy. Granted, you had chop here, but you had 3 monthly closures above the 9. It's very significant. Boom, 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 expansion. So for me on this monthly, I'm not really looking at longing this at all. I need at very minimum $24.58 to be tested. There I can maybe think about longing and potentially look for a new all-time high. And really simply, this, we still have the EMA 5 on, plays weekly uptrend. Now, I'll throw the EMA 5 off real quick. I'll just turn on the trend wave catalyst, and visually you can just see it's in a very easy uptrend. The September 2nd low is holding its last major higher low, meaning you can't afford a pullback here. Absolutely. You come all the way down to that 24.58.
Only way this becomes concerning is coming back to $22, losing it. We've seen the reactions before. Not a good sign. You generally dump pretty aggressively from that $22 deviation, essentially straight to 14 bucks. I mean, it worked out here, worked out here, worked out here. We'll keep going. Actually worked out. Nope, didn't even reach 22 bucks, simply rejected 18. And vice versa, worked to the upside. Get back above 22 bucks. That was the end of chop, and that was the start of up only. So my perspective, there is really no reason to complicate things on SoFi. When you're in a very trending bullish environment, this makes for a very easy trade. You're just playing macro trend. We can go to the daily. You can see that the lows in this upside has been caught by the daily EMA 34. That's now sitting at $25.97. Again, just another argument on why perhaps you'll see a little downside. Similar to August, that was what really solidified a local and or macro bottom here, was the daily EMA 34. Visually, it makes sense, right? If you start losing the daily 9, which you are, gosh, you should have a move to the 21. Now, all eyes to see if that holds. If you don't hold that, you start taking out September 25th low. Yeah, great confluence of this pullback scenario and consolidation. But remember, bears are going to be shorting into this, thinking they're going to get just an easy trade down, similar to what we had here. But even in this environment, it still was very choppy. You still were, taking out shorts, essentially. So it's very crucial here to watch the reaction in this region. Very easily you can afford a range and or chop. Now we'll look at the weekly HPDR. I think it's relevant. And this could play into our continuation into the next quarterly idea. I mean, weekly's in an uptrend, throw back to the top side of the 38.2%, already getting somewhat of a little bounce. Also, you'll note you didn't take out the previous weekly low. Perhaps bulls are trying to solidify something off of this 38.2%. Logically, wouldn't you just want the weekly 9 to be tested before springing? Again, worked out really nicely in August. Also in June. And you haven't hit it. Actually, in August, did you even hit it? Let's be accurate. Yeah, you did. Pretty nicely. Bullish hammerhead continuation. And that's why I say this chart's pretty easy, especially when you view it on a higher time frame. It's bullish, and you either then take out September 15th low, start moving down to the 24.58 region. But there, as I showed, that's where you need to pay attention. You don't want big rejections here. You want an SR flip on the macro, i.e. like the quarterly. Will be very crucial to just close simply above 25. Yeah, 25. And if you are being very aggressive and bullish, no reason to do that unless you see a quarterly back above $28. You close above that. That's a continuation sign when you close above a previous all-time high. But even so, if you do, you still, again, can afford to SR flip. What was resistance flipped into support before moving up. You stay within this range, and all this will do is trap more shorts, something fortunately SoFi likes to do, trap shorts before going up. So in my opinion, the quarterly is going to be quite important for us, especially if you're trading SoFi or even investing in it. The quarterly is telling you that, yeah, I mean, you're not really allowed to get bearish from this chart until you lose $22 region specifically. Again, that is $21.86. So now we have a range, we have a perspective, and we also know trend is up, so you can afford a pullback here. Whenever I see something like that, it often is just a great reminder. Don't max long this right here. You can just simply wait. Now we'll go to the 2-week. I'm actually curious on the higher time frames. Previous 2-week candle's funny. Almost closes a doji. Just shows kind of the indecision here after that higher high break. And the weekly was indeed a doji. Let's double check that. Yeah. Again, just indecision. And
right? Bulls are getting a little horny here. Shorts are scaling. Market doesn't know what to do. Often a good time for a dump and then a spring or consolidation. And that's really it. You're just watching $24.58. You lose that, you will go to $22. That's the spot. That's your shit line as a bull. You absolutely unequivocally cannot lose $22, as we've seen each time that has led to major moves down from current market price. We lose, let's say, that $22 region, that's already at 19% move. It would then start taking you to the next target. Firstly, being the 34, right in that $19 region. It's still a 28% move, but with what we've seen in history, you do just end up going to $14. So from this point, we have 48% move, and actually you'd be testing close to that weekly 100. So for me, it's just a good sobering perspective. Markets are high, they're cooked. And when they're high and you just made a new macro high, often not a good time to be scaling longs. Wait for bullish structure. Higher time frames are telling you it's definitely allowed. Even on the 15-day, you have an easy gauge here. You just simply stay above this range. You're going to go up. But you start losing that 15-day 9, which again is right at $22. Yeah, big dumps for me on SoFi. So you got to be cautious here. I don't think it's even worth investing until you at very minimum reach that $24 region. And understand that you can easily go to that $22, still would do nothing for weekly trend, and you'd still respect it. And you even see that median is moving up. So all eyes really on this weekly, closing in 4 days. Again, my perspective is pullback and chop for the next 3 months, unless you get back above January 4th, 2021 wick high. That'll just be continuation. So if you're wanting that, just draw a line from this wick high rejection. Wait a day and 5 hours, and that's going to be your trigger to be aggressive if you're longing. Until then, you're not really allowed to be aggressive on a macro higher high break. Rather just wait, let the range come to you. And honestly, it's been pretty well respected in previous times before. You can have pretty big moves up. This last quarterly even made a new all-time high within that range. But again, just resulting in rejecting, specifically losing $18, led to continuation. So $18 is a big spot. You're going to be gauging that simply by just using that $24.58 to $22. Stay above that range. You could start seeing that form, and very easily could afford a pullback, all while resetting quarterly volatility. Now I'll quickly go here. I want to check the 10-day, because the 15-day was pretty nice perspective, and even the 10-day, you're at extremes. You can maybe make a move up to $32, but at this point, I mean, you're at the 88.3, 95%. It's like probably a good argument for that chop and downside. So just keep that in the back of your mind if you're trading SoFi. She's crazy. She's volatile. She's nice to bulls, mean to shorts. It can quickly change, though. It can quickly change. Once you really start deviating that $18, we can then start aggressively shorting this potentially. But until then, you don't want to be shorting or even thinking of that while a new range is forming and you're possibly flipping macro highs into support. Definition of bullish reminds me of like when Bitcoin flipped its 2021 cycle high into support before launching up. That was at 69K. We're at 114,000 now. Doesn't mean SoFi will move up majorly, but what we can easily see is even just going to the 5-day. You hold the 38.2%, that's right into $25. You can make a move back up to the all-time high, potentially close to it, and maybe even make a move up. There you have $32 again, right at the 78.6%. But again, this 5 days in, would be approaching extremes. Consolidation chop would mean logically these ranges step up. So would be bullish. That's all you really need for SoFi. Watch for the range, watch the levels. You have 2 zones here. You lose $24.52, confluence to $22. Now shifting to the daily, you just simply see the EMA 100's there. It's going to be the spot. It's always my big spot. So I do like that that'll come right into $22 and give me an easy trade on the daily. Lose that with the EMA 100, yeah, most likely going to start moving down hard. SMA 200 will be a magnet. Seen this before. Lose the 100,
estimate 200 was a magnet. Again, SoFi is very volatile, so just be very aware of these ranges, respect them, and play what you know. And which is trend is still up, and the weekly can afford a higher low, all while the quarterly is about to close in a day. Often a good recipe for fuckery in the markets. So, yeah, that's all I have on SoFi. Honestly, a great chart. And if we do get back above that all-time high that we essentially formed in 2021 and get a quarterly and monthly above that, yeah, that's your sign that you're most likely just going to bottom at 25 and then move up to a new high within the next 3 months. That's my only criteria. If you don't get that, then you're most likely in for some consolidation and chop. That's just more statistically likely to me. Yes, indeed. Thank you so much. That was very easy and very easy to understand and clear. Yep. For you next, senor, we haven't looked at Mercado Libre, so it's Meli, M-E-L-I. I like this stock. Yeah. Perfect. Thank Thank you. you. Y para, espérame, Miguel, me pides XRP, no te preocupes, ahorita es más fácil para, ahora sí que Farhan la conoce mejor, Alex conoce mejor Mercado Libre, así que las twisté un poco para ustedes. Pero bueno, vamos a empezar rápido con SoFi, en lo que mi mujer intenta imprimir lo que está intentando imprimir y que los dioses de las impresoras le ayuden porque no le había salido hasta ahorita. Ok, empezando. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo la tabla semanal de Mercado Libre, de SoFi. SoFi, para los que no sepan, es un banco digital, ¿no? Básicamente. En el 2021 tuvimos este máximo histórico justamente en febrero, antes de todos los demás. Este otro alto histórico, este otro alto fue lo de noviembre, donde todo el mundo se fue al pito. Y obviamente entró en un gran mercado bajista, donde después salió y ahora hizo un nuevo máximo histórico después de todos estos años. Han pasado básicamente 4 años después de todo eso. La cosa es, vamos a dar continuación y por qué tengo esta línea de aquí arriba y un objetivo de $43. Tengo un objetivo de $43 porque tenemos un patrón de tasa y agarradera, nada más que esto está un poco al revés. Esta es la tasa y esta es la agarradera, si lo quieres ver así, ¿ok? Y ese patrón se mide ¿cómo? Pones del punto más bajo del precio, que es esto, de aquí a ¿dónde está? Acá, porque no considero esto, estos son SFPs, eso era un SFP antes. Para mí la línea de consolidación de este patrón está justamente en los 23.88 o en los 23.96 más o menos. Una vez que pones esto aquí arriba, te da ese resultado de 43, que es un movimiento medido. Ahora, esta tabla no me está diciendo nada de que me haga cambiar de opinión de que eso va a ser el caso. Lo único que podría hacer eso es un cierre por debajo de esta línea meme. Si empezamos a perder esta línea meme en cierres semanales, porque lo pueden ver acá, venimos acá una semana y luego lo perdimos. Y luego cerramos justo ahí y luego lo perdimos. Solamente hemos tenido un cierre por encima semanal de esto cuando empezó. Luego acá, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos esta vela topera que fue una hija de puta mentira. Vino, tocó, rechazo. Vino, tocó, rechazo. Vino, tocó, se quedó. 1, 2, 3, 4. Ya tienes confirmación. Ya tienes tu confirmación de esto. 5. Tu confirmación al siguiente punto es cerrar por encima de 28.17, 28.25. Esta línea meme, donde justamente te está diciendo que ahí es donde no va a cerrar, ¿no? Entonces, para poder analizar esto de una forma bastante sencilla, y ahorita les voy a enseñar más temporalidades, lo que quieres si eres alcista inmediato en SoFi es poder cerrar por encima de 28.25. 28.25 es esta línea y eso te debería llevar a los 43. Si tienes ponte tú 2 cierres semanales por encima de, yo diría que es suficiente para considerar que este movimiento sí se va a dar. Lo que puede pasar acá, y esto, atención, esta es la zona de breakout, ¿ok? La de aquí abajo. No pudiste, veniste y lo testeaste y una vez que reventaste, veniste hasta acá a hacer máximos históricos. Tienes 2 sopas. Y esto lo había puesto acá porque en la diaria, no, era en la de 2 semanas. No, es en la semanal, qué tonto soy. En la semanal el promedio del 9 estaba más abajo, iba a llegar acá. Ahora, para mí este objetivo acaba de cambiar. ¿Dónde podría agregar a mi posición en el promedio del 9? Los $25, $26, que está cerca de.
El problema que vas a tener es, si llegaras a perder el promedio del 9 en la semanal y llegas a perder esta zona, este pudo haber sido el tope. Solamente quiero poner eso enfrente de ustedes, porque una vez que cierras por debajo del 21 en la semanal, güey, ¡pum!, al piso en SoFi. Y el 21 va a continuar subiendo y puedo apostar a que va a venir a justamente los 23.90. Es lo que quiero yo estar viendo en estos momentos. Voy a empezar con la mensual rápido para ver si algo más da confluencia a mi análisis de mierda. Volatilidad está expandiendo por ahora. Vamos a ver, déjenme ver cuántos periodos. Uno. Cabrón. Aquí está. Tu volatilidad está expandiendo ante esto. Esto es a la alza en la mensual. Esto se ve bastante bien. Ahora, estás expandiendo de un punto bastante alto. Este fue el movimiento, el setup de Hamas, si lo quieres ver así. Y ahora vamos a ver si puedes llevarte este máximo de volatilidad. Si no puedes, este movimiento a la alza podría ser el último con otro rechazo y al pito. Es interesante. 2 semanas. Tienes volatilidad ya contrayendo. El subidón de volatilidad acá te lo dio hasta acá. Y la contracción te debería de dar un ajuste. Vamos a ver qué pasó en la última contracción. Justamente te dio un ajuste. Y aparte, sí, no hay de otra. Esto te está diciendo ajuste. Promedio del 9 va a venir a esta línea en los $24, el de 2 semanas. Y es donde digo, si no aguantamos esa zona, mínimo vamos a ir al 21, que van a ser los 20, y de romper eso a la baja, se va a ir a la verga esto. Pero acá la buena noticia es que podrías agregar a tu posición. Yo no agregaría aquí arriba, para ser honesto con ustedes. Lo haría esperando un rebote, nada más en un trade, pero no a mi posición de largo plazo. Semanal. Semanal tienes, habías tenido expansión de volatilidad acá que te ayudó a llegar a la alza y ahora tienes contracción. Esta contracción es lo que te está haciendo quedarte aquí parado y esta contracción continúa a la baja. Vamos a ver cuándo se da la vuelta. Con eso dicho, ¿dónde estamos en el HPDR? Pueden ver que ya estamos en el 61.8% y casi tocamos el 78%, aunque SoFi le gusta topear en el 88.3% y eso es el 30, casi $40 en esta tabla. Ah, no, es el 90% esto. Eso es... Ah, justamente con la línea meme. Vaya, sería lo mejor. Y acá pueden ver, si pierdes los $27 con 25 centavos, que no estamos tan lejos, siguiente bajada va a ser el 9. Y de ahí la media que va a continuar subiendo. Todavía le queda toda esta semana. Pero la mensual también va a cerrar esta semana. Atentos a ella. Vamos a ver la mensual, cómo se vería con el HPDR, que no hay tantos datos. Ya llegamos al 88.3%, pero hemos topado antes en el tope, en el 100%, y lo hemos hecho varias veces. Ahora, cuando eso pasa es porque hay menos datos. El 100% está en los $36. Y la caída a la parte baja de la zona azul en la media está en los $18. Vaya. Y de esto hasta los 12. Qué cabrón. El enlace de Discord para quien lo quiera, que no sé cuántas veces lo copié ahí. Semanal, estamos justamente en el 60%. Y vamos a ver la diaria. También tienes volatilidad contrayendo después de la expansión que nos llevó para arriba. Y ahora estamos ante el promedio del 21. Ya lo venimos tocando varias veces por acá, el promedio del 21. No me sorprendería que lo rompiéramos. Y una vez más, otra cosa que tiene confluencia con nuestra línea acá es el promedio del 34 en la de 12 horas. Si nos llegamos a llevar el promedio de 34 en la de 12 horas, deberíamos de caer al 55, que es este nivel en los 24. Les voy a dejar fácil. Yo lo vería en la semanal con este promedio del 9. De perder esta zona, llegarías a los 24. Esta debería de ser tu zona importante, donde está este círculo. Aquí, si llegas acá, pero ahora, ¿por qué yo
creo que si ya llegas acá otra vez, ya no va a ser así. Porque ya tuviste el retesteo alcista, tío, de esta zona. Tienes tu breakout acá, retesteo, bolas. Ya te lo dio. Si vienes a retestear el retesteo del retesteo, no va a ser tan fuerte. ¿Me entienden? Y es por eso que les digo, aquí estamos por debajo del 9, del 5, y ahora si perdemos el 21 que está aquí arriba y vamos a los 25, esta es la zona ideal donde debería de aguantar. De no aguantar e ir a buscar el retesteo de los 23, yo creo y le voy a dar más probabilidad a que lo rompa a la baja. Entonces, por abajo de 23, me pondría truchas a ver qué pasa. Porque la última vez que caímos del 21 en la diaria, que fue esta zona, nos llevó hasta los bajos en $8 de abril, que fue lo de los aranceles. Según esto. Y este bajón, para que lo sepan. Ahí lo tienen, damas y caballeros, SoFi. Ahora, si eres muy alcista, una vez más, ¿qué es lo que quieres? Cerrar por encima de 28, 27 y empezar a buscar romper este máximo histórico. Una vez que llegues arriba de 30, tienes muy, muy alta probabilidad de venir a los 43.65, que es el movimiento totalmente medido. Y ahí lo tienen. Eso es SoFi, damas y caballeros. What's next, Mr. Farhano? Alibaba. Alibaba, Baba. Baba. Baba, Baba, Baba. That's what all of the people who buy Chinese stocks are. That's right. Look at me. I'm just buying Alibaba. I'm such a refined investor. I buy the Chinese market that gets to be manipulated whenever they feel like it, and also in the United States, within the United States. If you don't buy it, you're racist. That's right. So monthly on Alibaba is very close to getting a silver cross to the upside. This is likely going to happen within the next 2 monthly opens, going to cross as long as you are trading over about $117. And momentum is still pointed to the upside on the monthly with volatility expanding. But on the other hand, you do have possibility for bearish divergence between these 2 points here because you are making higher highs on price with lower highs on momentum. To confirm that right now will be a little difficult. You will have to close below about, what number is this? $116.11. And if you do get that confirmation, that'll give you a target retesting this low here, somewhere around like $96. And then next level is going to be these lows, somewhere around like $73. But that's just going to be a possibility as long as you're closing over that $116 area. And the monthly jewel is still giving you a buy signal. Let's go a little lower. Let's take a look at the monthly. Hold on 1 second again. And the monthly is also now not only over the 38.2%, but all the way over the 61.8%. So if we do get that close over that 61.8%, well, ideally we'd want to see a close over this wick high at around $182.09. If you can get that, then I'd look for another retest of this area. I'd look for the 38.2% to rise. Wherever it is at that point, it likely springs off of that area and then it goes into somewhere around this $200, $220 zone. And at that area, at that time, I'd like to see this HPDR ranges step up, because if they don't, then very, very, very high probability of a rejection in this zone. 2 week is now at 100% on both momentum and volatility, and you are basically, you are tapping the 100% on the HPDR as well. Extremely high probability that you are going to get a correction from this point here, correction/crash. And the targets to the downside at a minimum is going to be somewhere around this 5 EMA. As long as you are trading below $181, probabilities are you're going to come down to this 5. And this 5 right now is trading around $158. It's going to slowly rise with every single close, but right now it's at 158. And that would be from current price action, like 11% to the downside. And the next level below there is going to be this 200 SMA, which, to be honest, I kind of think like this. I am kind of leaning towards this 200 being the area we're going to test. That's around like 147 to 145, and it lines up almost perfectly with our 9 EMA, and that would be from current price action around like 17 to 20%. Because the jewel, oops.
It is curving back around right at this slow yellow moving average, and now curving back into the bullish control zone for a buy signal. See if there's any divergence on there. No. Weekly at 98.5% on both momentum and volatility, you are getting a nice buy signal right below the bullish control zone. So it's not going to be as effective as if it was down here, but still should give you somewhat of a respectable signal. Let's see what happened last time we got it. It was right around here, and we went up about 13%. Let's take it from here. How much have we gone up so far? About 30%, so more than last time. 5-day also at about 99%, 98.9, same buy signal. 2 days now starting to contract on momentum and volatility, both below the moving average. I don't have to look at the volatility because it's gonna follow most likely. Come on. Yep, following. And the jewel has now lost the buy signal, switching over to a neutral, and you got the God mode background. Right now, the confirmation for the pullback is going to be a close below this 95%, which is at around $178. And that happens, and you're likely going to get your move down to somewhere around 158 to 160. Daily is now starting to flip back up on momentum and volatility. You are taking out all of the last previous lows while putting in higher lows on price, putting in multiple drives of possible hidden bullish divergence. But that's just going to be a possibility as long as you're closing below about $180. If you close over $180, that will confirm your divergence and that'll take you up to $200. You still have a sell signal on the jewel, however, and God mode background. And if you were to close below that about $175 on a daily closing basis, that brings you to around like 160. To fill this gap, likely get a little bit of a bounce, and then you're likely going to come down to this 38.2% in this 21 EMA. And there's also another little gap right here too, at around that 150-ish area, 156 to 158. 4-hour also flipping back up on momentum, a little bit volatility expanding. 4-hour jewel, however, has lost the buy signal and flipped into a neutral. And you are currently rejecting this 95%. So as long as you are trading below the 95%, you are likely going to get a pullback from there. And the pullback target is going to be somewhere around this gap, around like $168 to likely this 21 EMA, around like 166. Now we're going to the RSI. Baba, what they call their fathers in the Middle East, Baba. Quarterly, lower lows, nope, no bullish divergences. Nope. There's a lower low here. What's this low? This is $107.73. Is this a lower low? Nope, it's a higher low. Interesting. And so there's possibility for some hidden bullish divergence, but actually would be confirmed on this candle here. And you've already hit the bullish control zone, so that would be the easy target. Next target is the critical zone, and that level is at about 265, but likely does update in about 11 days. Weekly currently has multiple drives of hidden bullish divergence, 3. This will be active as long as you're closing over $130, but you are already in the critical zone. And volatility is not giving you an extreme. 5-day also, same look as the weekly. Nothing on that. 2-day also hidden bullish divergence, but topped out on on volatility. Daily, nothing. Volatility is however contracting. 4 hours now, but to put in a fresh drive of hidden bullish divergence. That's interesting. And this will confirm with any close over about $172.76. That'll give you a nice target of that critical zone, which right now sits at about $195.
So it's going to come down to this close in about an hour and 30 minutes. If you can close over that area, confirm this divergence, and it looks like you're going to go up to 200 bucks before you get that pullback. Let's go a little lower. 2 hours already confirmed the divergence, and volatility is now back at below 50%. And your next target on the divergence is going to be the critical zone. That level is at 192. Hourly also has multiple drives of hidden bullish divergence now confirmed. Target is the critical zone at 193. Kind of does look like it now that you will get that move up. Momentum. You only need 2 fingers to search this stock up. B and A. All right, now quarterly is getting volatility expansion from the lowest level ever, with momentum flipped up, and it's breaking out of the bearish control zone, and it's about to be at the edge, projected to be at the edge of the bullish control zone on this next open, and we will be flipped up as long as you're closing over $65.57. If we're going to be bearish, this is going to be where the pivot is going to go up significantly whenever it gets to the edge of the bullish control zone. So on this next quarterly open, if this pivot does not go up, that's going to tell you that you're probably going to go to new all-time highs at that point. Very, very high probability you're going to go to new all-time highs if this pivot remains somewhere around where it is now, or if it's still significantly below price. Monthly is once again expanding on volatility now, about to get a double extreme, and you are still pointed up as long as you're closing over $149.41, and you're now in the bullish control zone. With that silver cross almost about to happen. And 2 week is also flipped up with volatility now giving you a double extreme. And actually, this was the first extreme because this was first and double. So now you're getting a first extreme, and you're going to be pointed up as long as you're closing over 144.15. Weekly also pointed up with volatility at extremes on the first one, and it's going to be pointed up as long as you're closing over 173.42. 5-day also pointed up with volatility at extremes. It's going to be pointed up over 150.76. 2 days currently pointed up as well with volatility at extremes, and it's going to be pointed up as long as you're closing over 179.65. Daily is currently also pointed up, freshly pointed up with volatility contracting, getting to around 60%, 64%, and it's going to be pointed up as long as you're closing over 177.95. Come on. And 4 hours also freshly pointed up with volatility now expanding, and it's going to be pointed up as long as you're closing over $178.36. Now let's go back up. So the higher time frames on Alibaba are looking quite bullish. Now with monthly about to silver cross, the quarterly is freshly flipped up with volatility expansion, and you're putting in hidden bullish divergences basically across the board with bullish divergences on the lower time frames as well, and momentum now flipping back up freshly on the daily and the 4 hour, making it likely that you're going to go up to test somewhere around those RSI targets of around $193 to $195. And based on how close you are to 200, I feel like you are just going to go up and tap 200 bucks. And then from there, very, very high probability of a rejection based on how high you are getting on momentum and volatility and tapping the 100% of the HPDR. Extreme probability you're going to get a rejection around that zone. And then I would look for a move back down to test somewhere around this 100 on the monthly at around actually, no, not that low. Somewhere around this week highs around like $140 to $145 after tapping 200, and from there, the HPDR ranges will step up. You're going to put in some more possible hidden bullish divergences off of that move to the downside, and then you can send it back up to test the all-time highs. But extremely unlikely that you're just going to bust up to new all-time highs, considering momentum and volatility are nearing 100%, and you're going to be well over the 100% on the HPDR ranges. And invalidation right now is going to be, for that move up to 200, we'll be getting a daily close below about 150 bucks. And for the invalidation on long-term bullishness is going to be, if you go to the quarterly,
either flipping this down on this next pivot, wherever the pivot goes to. If this pivot goes up significantly, if this pivot is above price action specifically, that will be an invalidation for the long-term bullishness. Also, if you were to get, let's see, on the price basis, I'd use a tick below about 100, 103 bucks is a little low, or a weekly close below about $130. Either one of those two things, not necessarily it's going to go to zero, but likely going to retest these lows somewhere around like $80-ish. But I don't think that's going to happen right now. I'm thinking on the short-term time frames, a little bit of a move up, tap 190s, and then from there a move down to somewhere around 150 to 160. Depending on how long that takes, put in some hidden bullish divergence, have the HPDR ranges step up, and then continue upwards. We should have invested in this a long time ago. We knew it. We saw it. We called it. And we still halfway there. Next target should be 237 for this. But you already broke into the little area that we needed to. Right here with the consolidation. The measured move takes us right here to that 237 area. So that means what you're saying, by the way, is we're going to come back and retest 147, 148, probably stay here, then bounce here, and then that, right? Yeah, that put in some hidden bullish divergences on the RSI, and then you can send it up. There you go. That makes sense. We should have just listened to ourselves and invested in this piece of shit when we saw this. Because what do we had? We had the, what is circled here? I don't know, maybe on a shorter time frame. April. That was the breakout. Retest. Boom. Yeah. And now you got to come back and retest the 200, which you've never done on the 2 week. And that adds more confluence to this line right here. How beautiful is that? Yeah, literally. Damn. That's crazy. Yeah, that's a big perspective on the week, actually. That just solidifies it. Hold that, you go up, you lose that. Oof. Down. Yeah. Yeah. Next level would be 120. And then 120 could go down to 99 easy. Wow. XRP for you, Mr. Garlic House. No, I got upgraded to Garlic House now. You're now. I'll take the promotion. Thank you. Estamos viendo Alibaba, damas y caballeros. Esto fue un trade que debimos haber seguido nosotros. Por pendejo, no lo seguí. Habíamos visto y notado que habíamos tenido bajos más altos. Habíamos también notado que la zona de breakout era ¿cuál? Cuando perdimos el EMA 100, que es la línea roja que viene de acá, caímos e hicimos este mínimo. Una vez que lo retomamos después de este SFP, es lo que habíamos dicho. Esto va a ser el catalizador cuando venga a retestearlo para reventar a la alza. Y ahora, aquí, para que vean todos ustedes, si hubo un doble retesteo del 100 y otro acá. Así que en la última tabla que estábamos viendo que dije no va a venir a doble retestear, podría doble retestear sin problema. Otra cosa elegante de todo esto, estamos viendo en la de 2 semanas, es lo siguiente. Este es un patrón de tasa, ¿ok? De acá a acá. Esta fue la consolidación de la tasa, tal cual como le están viendo la parte de acá. Y ya rompimos a la alza. Y ya venimos al siguiente objetivo de la línea meme, que eran los 182. El final de este movimiento, y ahora este no es el final del movimiento y ahí se tiene que quedar, ¿ok? Son $235. Y eso no te va a dar instantáneamente que eso viene. Otra cosa que vale la pena notar es la línea morada que ven acá, que ahora viene perfectamente con la línea meme, que viene acompañada la zona de breakout, que una vez más, que es una zona de breakout, cuando viene rechaza, y una vez que rompes, revientas a la alza, es justamente esta línea meme junto con el SMA 200, que es el promedio de las 200 sesiones, el lento. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que después de este reventón, deberíamos de venir a retestearlo para dar ese saltote. Y vamos a analizarlo rápidamente con la trimestral para empezar. ¿Ok? Voy a borrar esto. Ya lo vieron, ya lo tenemos, me da igual, etcétera. Ahí está el cafecito, delicioso. Lo que sí voy a dejar es esto porque sí creo que este movimiento es lo que va a seguir. Lo único que voy a hacer es ponerlo acá al lado para que no nos distraiga de nada. ¿Ok? Estamos en la trimestral y en la trimestral
Una vez que Baba cayó del promedio del 9, pueden ver el desastre que ocurrió, ¿no? Hasta acá abajo. Y desde entonces, lo que habíamos hecho, y más bien el 21 fue la confirmación, porque el 21 fue hasta retesteado por esta vela y luego pito. Una vez que reventaste el 21 y te quedaste por encima, que es esta vela, no esta vela te hizo el engaño de que iba a caer más, y esta vino y casi retestó el promedio del 9, pero hijo de puta no lo hizo, para no dejar que la gente entrara fácilmente. Por eso es a veces buena idea meterte antes de. Y has tenido esto, este gran potente breakout desde entonces. ¿Qué podemos ver en la trimestral con el HPDR? Podemos ver esto. Estamos literalmente entrando en límites. Y eso valida un poco más nuestra idea. Todavía falta un día y 4 horas para cerrar esto. Permítanme ver algo. Volatilidad está expandiendo a la alza junto con esta vela. Esto me dice que esto va a abrir más arriba y nos va a dar más espacio para poder continuar a la alza. La cosa es, necesitamos tiempo en esta zona para poder consolidar y bajar estos niveles. Y en la trimestral está así, ¿no? Imagino la mensual. No está nada mal la mensual y me imagino que va a tener volatilidad expandiendo también, pero está expandiendo de un punto bastante alto, lo pueden ver acá. Esto va a cerrar en un día y 4 horas, básicamente. Y nuestro siguiente objetivo debería de ser los 188, siempre y cuando cerremos por encima de 170. Pero pueden ver que nuestra línea meme de aquí abajo en los 148, 147, está un poco abajo de la zona azul en los 154. Esa podría ser la zona de interés alto, en una consolidación por acá potente. Y esto también está a punto de darnos un cruce plateado a la alza. Un cruce plateado a la alza, tienes el promedio del 21, que es la línea amarilla que viene acá, y el 55. En la próxima sesión deberíamos de probablemente verlo ya ocurrir. También tienes el 9 trepándose por encima del 100, lo que nos enseña que hay fuerza. Y veniste a rebotar justamente en la media para arriba. No mames, esta tabla trae fuerza y no mamadas. Se acabó ya la deflación en China, ¿no? ¿O qué pedo? 2 semanas estamos en el 100%, lo que agrega un poco más de básicamente, agrega un poco más a la confluencia que vamos a venir a consolidar esta zona de los 147. La parte alta de la zona azul está en los 121. Esto debería ser tu línea en la arena, los 121, ¿ok? Si revientas esto para abajo, este breakout no se ha consolidado y podrías venir hasta los 100. Siempre y cuando yo me adelantaría y podría agregar en los 147 y dejar algo para a ver si se da por esta zona, pero va a costar trabajo. Volatilidad expandiendo, estás ya en el 100% una vez más. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que tenemos que consolidar, 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 consolidar. Y diaria, en el 88.3%, habíamos tocado el 95% y acá habíamos tocado el 97%. O sea, diaria ha estado también sobrevendida de a madre, sobrecomprada de a madre. Y ahora podríamos venir a la parte alta de la zona azul o hasta el 61.8% o al promedio del 34%. Ok. Yo lo vería en la de 2 semanas, es la manera más fácil de entender esta tabla. Y lo que esperaría es simplemente por ver cómo está en todo en extremos en el HPDR, que esto venga acá y consolide en esta zona. Ahora, esto sería la oportunidad A. La oportunidad B está aquí abajo, pero si te llevas esto para abajo, esto va a ir más para abajo. Yo diría que tu oportunidad B estaría por acá, donde está el promedio del 9 en la de 2 semanas, en los 135. Ese sería el descuento máximo que yo creo nos van a ofrecer para poder participar en cualquier cosa que tenga que ver con Baba. Y la invalidación es simplemente por debajo de 120, puedes caer hasta 99 y por debajo de 99 se acabó el rally y esto fue todo. Pero si lo vemos un poco de lejos, bien pensado, esto lo único que tiene que hacer es reventar acá. Y ahora, esto acá se convierte en otro objetivo, porque ahora esta tasa de acá a acá, yo la empezaría aquí, ¿ok? En los 102. Y aquí voy a poner esto. Cabrón. En los 102. 204. Una vez que revientes los 204, y ahí te va. ¿A dónde va a ir Baba?
a los 350 y eso es un máximo histórico. Porque todos estos patrones son movimientos medidos y como vayan creciendo y vayan aumentando su tamaño, el movimiento aumenta de fuerza. Pueden ver la fuerza que lleva esto. ¿A quién le extrañaría que por primera vez vengas a esta línea meme que estaba aquí ya desde hace un rato y rechaces? Es lo que estaríamos esperando para esta consolidación y luego reventar a la alza. Primer objetivo, 204, ya por encima de los 204. Segundo objetivo son 235 y de acá máximos históricos. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Alex, what do you got? Oh, Melly. Yeah. The chart that just goes up, honestly, very bullish. One of my favorite charts, actually. Just even based like on a TA standpoint and also FA, very good. I mean, you described it to me, Alejandro. It's like the Amazon of Latin America. Mm-hmm. You also just have a very easy uptrend. What I like about this chart specifically is that the quarterly is actually trying to flip the all-time high into support. It's really looked at as bullish and often a good continuation sign that, yeah, you could easily just consolidate above an all-time high. Doesn't mean it's bearish. On the quarterly, you have a pretty easy perspective. Since getting back above the quarterly 9, you've just been trailing it, making lows off of it before expanding. That is now approaching almost the previous all-time high that we made here in 2021. That's bullish. That's exactly what you want to see as a bull, because you have a very easy area to define your risk. If you start losing $2,000, firstly, it's a nice psychological number, but also you're going to be at risk of possibly losing that quarterly 9 within the end of the year. Now, this quarterly is closing in a day. This candle is not the worst. It's just looking to me like consolidation. Now, if we start going to the monthly starts looking better until you turn on the HBDR. All you see visually is higher lows and higher highs. So logically, bulls are just looking for a higher low before a higher high break. But the HBDR is saying, well, we are under that monthly median, which is very significant for me. I mean, you're seeing the monthly median here. When it does get reclaimed, often you go up for a new high. You saw that in this scenario. You saw it in this scenario here. Let me see which actually, here it is, this one here. Let me delete that, right? You get back above that monthly median. Next month, you generally make a new high. You saw that here and here. Keep going. Didn't make a high here, but tested near it. So that's an outlier. Harshly rejected the median. Didn't want to move that before entering that bear market in 2021. So what can that tell you? Well, you need to watch and really wait to see where this median shifts to, which it will shift. It can either go up or down. Bulls prefer this to go down. Price opens above. Therefore, then giving us an upside target to around 2,900. And specifically just making another macro higher high, playing into the idea that, yeah, this could just be grinding out another higher low, something we've seen in this region, often right on that monthly 9. Now, this was bad. This is a bad example, actually, this red candle. This one's a better one. This is actually pertaining to the uptrend. Consistent higher low, higher high, higher low, higher high. But you're just seeing that really the monthly 9's the spot that's defending it, being right in that 2,331 region. It is no coincidence to me. That is the last all-time high that we really made in February, so the beginning of this year. It's significant. Get back above that on the monthly or open above it. That'll give you great upside continuation bias, because until then it's a little tricky in this region. I could just logically say you're going to consolidate, spring up, and we're all happy. I'm not really liking the way this is looking and consolidating here. So we need to be very cautious of this zone. When you start losing 2,366 or getting any bi-weekly candle back below the all-time high, that's where I'm going to start shifting and being a little more cautious on this chart for potentially that pullback to $2,000 flat. Now we'll go back here to the quarterly, and you can just see visually, I mean, the quarterly, unlike the monthly, is above the median. You are about to close above it, and it's been holding it since it got reclaimed in the beginning of this year. You've seen the reactions all year.
this just plays into the bias that, yeah, this is bullish and it is brewing that 3,200 region, assuming you keep holding above the previous all-time high. Because if you don't, yeah, logically and visually, you can just see it's going to be a massive drop down to 2,000. Next quarterly candle, this easily can shift up a little bit more, go right closer to $2,000. There you'll need to see that hold, because if you don't, you're going to be entering into this range where, you know, you reject $2,000, you easily can make a move down to 1,500. Which actually, again, why I went into this chart viewing the quarterly was because honestly, this ties up pretty nicely. Hold the monthly 9, you keep consistently making new highs. Once you lose that $2,000 region, big drop to the 21. Ideally, that holds. Haven't seen any reaction since you got a reclaim in the beginning of this year. That's coming really nicely with our meme line, and also the major spot where we bigly rejected. If I go now to the 2-week, you can visually just see that. Once you actually consistently closed below and stayed below, you just started to move down. And that's actually all the price action you have here. It's interesting. I'm like viewing this too. Even here, you lost it. Let's just measure what this following bi-weekly candle did. So it did 14%. Lost support. Boom, dumped 14% right to the 21 after losing that bi-weekly 9. It's interesting too, because you do see that bottom 38.2% sitting right at that all-time high almost. Previous all-time high, specifically February 18th wick high, right? Consolidation, drop, new high, drop, and then here we are. So see, the monthly is like telling me we need to be cautious. We're just kind of in this consolidation, but lower highs are forming slightly on the biweekly. Now, it doesn't mean we're going to dump, dramatically just drop to 1,500. Rather, I just simply want to see the quarterly close above 2,371. Yeah, 2,371. We can sustain closings above that on the quarterly. Yeah, this can just solidify perhaps a bull flag on the quarterlies forming. All while the weekly and bi-weekly are just trapping shorts with the formation of lower highs. It's very hard to be bearish on this chart, though. We've been saying it all year because it truly has been. I mean, if you're shorting this, what's the argument? It's just looking like it's giving you a bullish setup, possibly a quarterly bull flag before expansion. Something we always see, right? So is this just going to form a bull flag before going up? In my opinion, there's not a lot of data. If you're not positioned, you are better off waiting a day and just waiting to see where this median shifts on the monthly. Because if we keep staying under the monthly median, that's going to be a telling sign for me. I don't want to stay under that, because that's really the kicker of the analysis is this. You're putting in a bullish candle. It looks like a higher low on the monthly, but the median is very important on this chart. Often above, make a high. And once you lose it and reject, this is the start of the bear market. Now we'll go to the 5-day. I hear someone's notifications. Boom, 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 boom. Tricky spot up here. It always is when you're right in that high, all-time high zone. But you can just see the case. If you just watch visually and look at where we're at, it's a big spot. You see bulls are trying to defend here. The idea now is that you just expand from here. The objective now from this point is to take out 2,640 and make that new high. So therefore, then if you just start reverting down, losing 2,300, this will be a very telling sign. We can easily use 5-day trend and then maybe gauge a monthly median rejection into October. It's very crucial because I guarantee a lot are longing this. It's often the most bullish before it turns bearish. Now, I'm not at all bearish on this chart, but it is just something worth watching when you have a monthly median right up into this region, specifically when you see the biweekly and weekly basically at the edge, the cliffside edge. It's actually very interesting to see that.
It's not like the bi-weekly is holding the median and we're about to go up. It's quite the opposite. More likely you're going to get a pullback. This pullback could easily just turn into a bullish retest, right? You lost support, reclaimed it, right again into that all-time high. So you are in a bullish setup technically, but this gives you a setup where you can retest the 9 and then break out. That could just play into a quarterly bullish retest on the new candle open. Right? You close like this, you get a very fast move down. You go down almost 6%. That ideally acts as a spring. You need this wick high to just act as a spring, hold, and you will make a new high. It's that simple. I mean, like I've shown, this chart is very nice, specifically on like a weekly. Literally no reason to overcomplicate things. Like, that's why I like super bullish charts, super bearish charts. It's just this trend, and at the end of the day, it's always your friend. Something to note here is weekly volatility. I believe, let's double check this. 3, 6, 7. Did I count that right? Yeah, 3, 6, 7. I think I did, yeah. And then here you have 3, 6, 7, 8. So you actually have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yeah, you're in the lowest weekly environment ever. That's an interesting perspective, actually. Especially when you're near an all-time high. I've said this before. Whenever you're in a near an all-time high, this is when you need to pay attention. I mean, shorts will either get a very easy risk to reward playing price divergence, or you'll break out and make a new high. But still, regardless, I wouldn't be longing up here at 2,500. Simply wait for 2,371. And if you are considering longing this, just ask yourself why. Wouldn't it make more sense to just get another wick low around this region, solidify support, and then break out from here? Leaving all longs right here taken out when we actually fill some of this wick out? To me, that would just make a lot of sense. Now, I will say you didn't really get a clean retest here. You didn't flip that high. Already have an arrow this high into support. So that is why that $2,000 region is my extremity low for Melly. If you don't break that, I don't know what the heck. If you can't defend this and flip that into support and lose the quarterly 9, I'll be convinced this is topped. So that's kind of your spot. If you are bullish, you are allowed to be bullish here. Would not be longing anything other than that 22,400 region to like 2,350 region. You lose that even like on a daily, you'll be under all major moving averages. You'll have lost the 100, and you'll be at risk of a major move down to the SMA 200. That's very significant because that's sitting at 2,200. And again, let's just quickly go to our weekly trend. 2,200 would mean a move down to here, which means you're now taking out potentially the last higher low. 2,200, right? Bull's higher low on the monthly kind of diminishes here. Like, so you really start taking out this zone right into this 2,300. You're gonna see a big drop, just similar to how you saw a big gap up. Gonna see a big drop. I'll finish off with monthly perspectives. Very easy on this chart. This is your area. If you start losing that, it's going to give you confluence of maybe a quarterly EMA 9 retest. We can't act like that hasn't been the case. Quarterly has been consistently putting higher lows off the EMA 9. So therefore, I'm not going to complicate it. We'll just watch for a higher low right into there. Lose $2,000. I'll look at this as possibly topped. And we can potentially short that $2,000 region, target the quarterly 21. There, I'd expect a hold because we see what happened last time. You didn't hold that. Let me just go to the monthly real fast. You need to hold the zone. So if you're really looking at the levels, it's like the red line on my charts are often the shit line. Once it loses that, it's just over. It's cooked, and you're going to just start aggressively going down to like $1,300. But until then, I can't get bearish on this chart. We have to respect the quarterly 9. And honestly, it consolidating above its previous all-time high is bullish. So you need to just watch that carefully. And specifically, if you're bidding this,
I would not right now. Wait, watch the monthly median. If you get back above that, that could be your trigger that, yeah, we're potentially going to move up from here. Test the highs at minimum. You need to break the high at this point. The monthly high or low needs to be in. You need to break the high. So bears are going to really try to push here hard. So just be aware of that. Doesn't need to happen before this monthly. Only thing bulls need now is just a closure above 2,561. They'll start securing their all-time high into possibly next quarter, end of year. And again, just the flavor of this chart is up. So if you are trying to short this and, you know, maybe be a hero or a contrarian, really no reason to do that until you lose 2,000. So it's just an easy zone. Once you get back in this range, it's, you know, not really good. And you can even see the 6-month EMA 9's at 1,700, close to 1,800. So it just gives you confluence. Yeah, I mean, big drops will occur. Big moves up will occur here. So 2020 is my zone, and you're using the quarterly 9, similar to what bulls have been doing all year long. Any quarterly 9 tests gets bought up. This was a 47% move. It was a 60% move. Remember, all off just a quarterly 9. I'm not even taking it from Wicklows. So the 47% move. So 3 instances where you've seen that. So that's all I have here. 2020 is the spot. And really in the quarterly into the new candle, if you do just spring at 2,475, that'll be a very telling sign. Sprinkle in a monthly median reclaim. Yeah, we're most likely good to go to that 2,800 region. So Yes, indeed. It's a very fucky chart because it looks very bullish, but it does. It does. And I'm like, I don't know. Yeah. That's why I want to watch the monthly median. Because like when I saw this chart, I'm like, yeah, this is going up. We're about to make a new high. You go to the monthly median and the biweekly, and you're just like, I don't know. It's kind of looks a little funky. That's why if you're not positioned, simply wait for that. The median could easily shift up, maybe past the all-time high. Good argument to then go up to the median, make a new high. But if you just start rejecting here, you have your price divergence. So this is the ideal spot for bears to roll over. But you have a lot to support all the way to $2,000. So you really can't perma-bear it, but it definitely can retest the quarterly 9. And we've seen that 3 times, all instances giving you over 20% moves. Pretty easily. Pretty damn good. Thank you. Thank you, senor. Yeah. Celsius is next for you. Oh, our favorite drink after one. Exactly. Go get a Celsius right now. You already know my fridge is stocked with them. I know. They call you Farhan Celsius. Thank you, sir. Ok. Mercado Libre. Vamos a ver esto con y sin filtro. Mercado Libre se ve en una mega putísima tendencia alcista. Lo pueden ver acá perfectamente. Ahora, no voy a usar esto, voy a usar esto. ¿Por qué? Porque esto es un SFP aquí abajo. ¿Ok? Y eso cuando tienes un SFP te dice a dónde vas, son movimientos potentes. Pueden ver que teníamos una línea meme por acá, justamente en el alto, en el último alto que tuvimos, la rompimos a la alza. ¿Qué quiere decir esto? Testeamos, retesteamos, por fin rompemos y vamos a la alza. Aquí lo que necesitamos entender es, por más alcista que se ve esa tabla, con esta gran tendencia alcista, que por cierto, olvídate de la de allá, tío, puedes poner sin pedo alguno esto así. Vean la fuerza que lleva Mercado Libre, ¿ok? Y yo usaría este tipo de líneas, por ejemplo, memes, como la que les acabo de pintar, para poder medir debilidad y fuerza. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si llegas a ver Mercado Libre acá y acá, todo bien. Esto lleva demasiada fuerza y cada que vengas a esta línea deberías de comprar. Pero si la rompes a la baja, sería tu primera advertencia de objetivos a la baja. Lo vertical lo parada que está, básicamente, ¿no? Para ya decirle suciamente lo que está haciendo. Ok. Con eso dicho, volatilidad en la trimestral no tenemos, sí, tenemos este cero alcista, pero
pueden ver que se está dando la vuelta para abajo, muy parecida a la de Bitcoin. Esta tabla va a cerrar en 1 día y 4 horas. Vamos a estar muy atentos a ello y vamos a poner atención a esto. Vean la media. La media trimestral se ve súper alcista. Esto es algo que quieres aguantar a ver en 1 día y 4 horas cómo cierra, porque este retesteo debería llevarte a los 3,239. Ese debería ser el siguiente objetivo de Mercado Libre. ¿Qué tan arriba está comparado con donde estamos ahorita? Un 28%. Nada mal. Nada mal de haber comprado esta media. Ahora, este retomo de la media, eso es algo que me llama mucho la atención. Estamos por encima de la media, qué chingón, caemos y caemos fuerte. Por encima de la media, bien, qué chingón. Si perdemos la media trimestral, es donde se empieza a poner canija la cosa. Pero por ahora todo bien. En la mensual que tenemos, atentos acá. La mensual tenemos dos cosas que me hacen pensar que hay algo aquí sospechosón. Uno, tenemos este básico prerrechazo de la media aquí arriba, en los 2,560. Ese prerrechazo, si llegamos a cerrar así en 1 día y 4 horas, nuestro objetivo debería ser una vez más un retesteo del promedio del 9 en los 2,318, mínimo. Y de no poder aguantar la parte baja de la zona azul, que es la zona de breakout, aquí en los 2,170. Volatilidad está contrayendo, no nos dice nada. Ahora, 2 semanas tenemos volatilidad en uno de los puntos más bajos, ¿no? Que hay. Estás por debajo de la media. Te quedan 11 días y 4 horas, básicamente 2 semanas para cerrar esto. Y vas a tener los 2,760 como objetivo a la alza o siguiente objetivo 2,430. Y de no aguantar la parte baja de la zona azul, 2,400 y de no aguantar 61,8%, que también coincide con el promedio del 34 subiendo justamente acá a la zona de breakout. Yo no dudaría que eso podría ser la jugada a seguir. Semanal, periodos de muchísima nula volatilidad. Esto aquí es donde dices, güey, ¿qué pedo con esto? Se va a venir un movimiento muy agresivo de Mercado Libre. Estás en la semanal, te queda... yo, en realidad, ¿saben qué? La semanal es la que te va a guiar. Aparte que mañana vas a tener varias respuestas con el trimestral y la mensual. La semanal tienes la media en los 2,512. Estamos un poco por arriba. Eso nos dice que 2,700 debería ser nuestro siguiente alto histórico. Pero de no poder aguantar esto por encima en esta semana, siguiente objetivo va a ser 2,420, 2,430 una vez más, o la parte baja de la zona azul en 2,200 y de no aguantar el 61,8% aquí abajo. Diario también justamente está retomando la media y la media está en los 2,500 básicamente. Estamos en 2,520 y deberíamos de venir a los 2,570 y después a los 2,600. Esos serían nuestros siguientes objetivos. Nuestro promedio del 100 está por acá y nuestro SMA 200 en los 2,100. Se los voy a poner fácil. A todos ustedes, Dios. La semanal. Yo creo que la semanal es la más fácil de ver de todas. Tenemos nuestra zona de breakout justamente acá, en los 2,154, con un SFP anterior, un rechazo. Una vez que lo rompimos, nos trepamos. ¿Qué es lo que normalmente nos gusta ver? Normalmente cuando tienes este tipo de movimientos, como lo que estamos viendo con el precio acá, esto es una bandera alcista que resulta ser en un movimiento fuerte bajista. Pondría atención a la volatilidad acá. Voy a poner mi línea en el 15%. Acá. Y voy a ver cuándo va a disparar esto, porque esto podría disparar de los dos lados, como en Bitcoin, básicamente. Lo que estamos buscando es hacer nuevos altos históricos, arriba de altos históricos, muy alcista, ya vieron los objetivos, pero yo no estaría comprando acá ni para arriba ni para abajo, porque trae mucha fuerza para continuar subiendo. Esta es una tabla muy indecisa. Trae mucha fuerza para continuar subiendo y no quieres ser un héroe y que te lleven de corbata. Lo que yo esperaría para hacer es retesteo de la zona de breakout, que son los 2,150. Y de no aguantar los 2,150, siguiente objetivo serían 2,000. Y ya si no aguantas los 2,000, olvídalo y empezarías un mercado bajista. Así de fácil. Así de fácil. Esta es la oportunidad.
te llevas los máximos históricos, vas a continuar, y ahí es donde la consolidación alcista debería ocurrir acá arriba de los 2,580. Si consolidas por acá, vas a reventar a la alza, bien. Pero de acá tienes más cara que vas a venir a visitar los 2100 a los 2000 y de ahí para atrás. Mr. Farhano, we're ready for some XRPP. All right. And it's going to be extra special this time because I've got a promotion. I've got a new job now. Get the fuck out of here. I'm going to run through the bathroom. I'll be right back. Alrighty. So we're about to get a monthly closure and a quarterly closure, and monthly momentum is about to freshly flip back up, getting back over the moving average. This is the first time we've freshly flipped up since about March of 2025. And when we flipped back up on the monthly before, we went to new all-time highs. But the difference is now we're flipping up from lower than we did back then, and price is putting in higher lows, giving you hidden bullish divergence on the monthly. And the jewel is now curving back around, losing the sell signal. Very likely on this next monthly open, this is going to flip over into a buy signal, and we're maintaining closures over this median. On this previous month, we got a rejection of the median. We closed below it, but then the median moved down, and we got a open above the median. So as of right now, we're bouncing off the 5, and we're about to close over the median, which will give us probabilities of 61.8% of going up to retest this 38.2%, which right now sits at about $3.34, very close to our current all-time highs. The target of the divergence would be a little bit higher. I don't think it's going to be that small of a move on a monthly hidden bullish divergence of 1, 2, 3 drives. Probably somewhere around that 50%, I'd say. And that's at around like $4.28. Let me draw this and see if I can get another target. From this high to this low, that'd be about $5.37 with 3 closes over about $2.90. We're not that far off from that number right now. So the quarterly, this is about to close as well. Quarterly is once again back over that 60. Oh, actually, very close to it. I thought it was when zoomed out, but ever so slightly below that 61.8%. That's at $2.90. We're a fraction of a cent away from that number right now. If we were to close over that number, that would give us that move up to tapping that $4.20 area, which you see on the monthly. And quarterly is also flipped up into the bullish control zone with volatility support. 2-week. 2-week is now just about to flip down, but we do have 13 days and 8 hours left to go to confirm that. But likely we'll confirm that flipping down is if we close below this 38.2%, which is at $2.88. Close below there, then we're very likely going to come down to the median, which right now is at about $2.33. And that is quite the dumpski from where we are now. That's like 18 to 20% down. Is there any no bearish divergence because we didn't make a higher high with volatility currently contracting, so that is some hopium. And the jewel is losing the buy signal, flipping into a neutral. If we do close over this 38.2%, however, ideally I'd like to close over this meme line, but you don't really need that, just 38.2%. That'll give you a move up to the 50%, which right now is at about like $3.12. Still an area for a lower high, just because you're not really in the clear until you've closed over this high here at around $3.19. Then you're likely going to come back up and retest somewhere around your current all-time highs. Weekly is maintaining this 21 EMA and this bottom 38.2%, and volatility momentum is now starting to flip back up with volatility in a contraction phase. From here, you're likely get a test of somewhere around the median, which is at around $3.02. And as long as you are closing below the median, should be seen as bearish and looking for a test of this bottom 38.2% at around 261. Close over the median, then you're likely going to go to somewhere around your current all-time highs, around $3.56. Any divergence? Let's see, this close is 277, and this one is so no divergence there. There's some hidden bullish divergence across these 2 points, though, because we took out this momentum low while price made a higher low, and that will confirm with any close over about $2.99, so let's say $3. Any close at $3 or higher will confirm that divergence. That'll give you a target basically your current all-time highs. So you got the jewel.
Jewel does have that bullish cross with the pink above the yellow. So if this likely if we're going to be bullish somewhere around here, this will start to curve back around and give you a buy signal. Well, first neutral, then buy. 5 days now freshly flipping back up with volatility now sitting basically at 0% at 1.8%. And we're just approaching the median. Median's at $2.90. On the 5 day, it's a little bit closer, easier to confirm that move to the upside. 5 day close over that median at $2.90 likely gives you that move up to somewhere around your current all-time highs. See if there's any divergence present on here. 5 days have regular bullish divergence. You have 1, 2, and 3 drives of bullish divergence present on the 5 day. You will confirm with the close over $2.99, so about $3 to confirm it. 5 day jewel, that 5 day jewel is currently positioned to the downside, however, with the pink crossing below the yellow, but kind of does look like it's going to be invalidated if it closes over that median. 2 day. 2 days also freshly flipping back up with volatility at extreme lows. Let's zoom in on this momentum. Did we make a lower low? I think we did. Yeah, we made an ever so slightly lower low. Let's look at price. No, we made a lower low on price as well, so there's no divergence. We are holding this bottom 38.2%, approaching that median similar level at about 295. If you can close over 295 on a daily, that takes you to about 315-ish. Not necessarily, but you would not necessarily our current all-time highs. That's what our 5 day setup would be activated at that point, and that would take us to all-time highs. Because the 5 days at 290. Daily is also flipping to the upside now, taking out this previous low, but we also took it out on price, so there's no divergence. Volatility is very close to going to extreme lows at about 19%, and you have a fresh buy signal on the daily jewel. However, you do have a pink crossing below the yellow in the background. That does make it lean slightly more bearish. And as of now, you do have a silver cross to the downside as well, and you are rejecting the silver cross. So if you do close like this, I would expect a little bit of a move down to tap the median. Right now, the median is sitting at the 100 EMA around like $283, 200. And if the jewel is still giving a buy signal, it is likely going to bounce from there and that 100 EMA and the median into the 38.2% at around $3, or 296 to be exact. Maybe that was a sign that XRP is going to 200. That I accidentally said it. 200? Why are you so bearish? Hey, I don't make the rules. 4 hour ever so slightly closed over that 100 EMA, and now you're kind of you're holding at that 100. You got 3 hours left to go. It's not the most bullish if it closes like this. It's likely going to come back down to retest this 38.2% at that same 285 level. However, there's some hoping that this will get bought back up and maintain that 100 and take us to the 200 at around 291. Right now, based off of the momentum starting to flip down, I don't think that's going to happen. I think what's more likely, pinche mosquito. And I think what's more likely is that this, with the momentum flipping down, we're going to test this 38.2% at $2.85. Now we'll go to the RSI. Oops. Quarterly, nothing. However, we are maintaining closes over that quarterly 21 EMA, which is a very significant change in structure since basically about 2019. Monthly, nothing. 2 week, let's zoom in. Lower lows, higher lows. So there's some possible hidden bullish divergence on the 2 week, but you would have to close over about many zeros, 2681. And I wouldn't be able to give you a target off of that other than this 200, which is right now at many zeros, 29 to many zeros, 3.
5 days forming some possible hidden bullish divergence. It will confirm the close over about many zeros 2640. Likely gives you a test of somewhere around this area, many zeros 3 zone. Some possible regular bullish divergence on the 2-day confirms with the close over many zeros 2580, likely also targeting that many zeros 3 area. Nothing on there. Now we'll go to the dollar pairing. Each quarterly, nothing there. Nope. It's currently still some regular, hidden bullish divergence still active, although it's arguable this is already played out. You're already tapped the bullish control zone. So bullish control zone, if you were to tap it again, it's around 298. And then the critical zone right now sits at about $6.18. The prophesized $6 zone. A lot below 200 bucks, but I'll take it. Weekly is also all the way back down to 3% volatility now. And we're just making a higher low at this 21 EMA. In hindsight, it will be so simple. 6-day, on the other hand, does have possible active hidden bearish divergence. And this will be active as long as you're closing below $3.14 with volatility at 0%. Your target off of that divergence would be, you've hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. Your next target is that neutral zone, which currently is at about 273. Not that far down. 5-day, possible hidden bullish divergence. Close over about, come on, about $3 to confirm. Gives you a target of 314 and 373. Nothing. Two-day is about to confirm a fresh drive of regular bullish divergence. This confirms with the close over about $2.83, and that'll give you an easy target of this bullish control zone, which right now is at about $3.06. And then the critical zone with volatility approaching extreme lows is at about $4.23. And that will give us that 5-day divergence as well, which confirms at over $2.95. And 4-hour currently has many drives of regular bullish divergence, which will be active as long as you're closing over $2.85. And your next target is the critical zone, which right now is at about 298, about $3. Hourly is about to put in third drive of bearish divergence. This will confirm with the close below about $2.88, 2.885 to be exact, which we are ever so slightly below right now. And that does confirm we'll get an easy target of hitting this neutral zone, which right now is at about 2.87. Actually, probably the bearish control zone, which is at like 2. I'm like, what? That's below. Yeah, $2.82 to $2.80, very likely. And previously, we just saw a target of $2.70. That's what's like more likely going to get hit. And 30-minute has already confirmed that bearish divergence of multiple drives. And that will be active as long as you're closing below $2.89 or 2.898. And your next target on that divergence is going to be about $2.82. Now we'll check momentum.
Quarterly is still pointed up with volatility expanding from the lowest point ever, and it'll be pointed up as long as you're closing over 92 cents. And on this next open, you're projected to be at the edge of the bullish control zone. So whatever this pivot is on the after tomorrow's close, will heavily influence my bias for how XRP, my medium to long-term bias on XRP. Because if this pivot goes up above price action, that's going to be very, very bad for being bullish on XRP. At that point, you're going to have three months to maintain momentum to the upside, or likely you've started your bear market. Because last time you flipped quarterly momentum to the downside was right over here in about January of 2022 when price was sitting at 91 cents. And then you went down from 91 cents to about 28 cents. That is like, let's see how much of a move down. That's about 67% of the downside in the next 6 months. Not bad. Actually, in the next 3 months, 66% of the downside. Monthly is currently still or freshly flipped up, rejecting getting out of the bullish control zone, and it's going to be pointed up as long as you're closing over $2.34, and you're holding on to that 5 EMA. With volatility now contracting at about 50%. 2 week is freshly flipped down, currently about to lose the bullish control zone right at the edge, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 317. Volatility is still contracting, however, some hopium. Weekly is also flipped down with volatility almost at 0%, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $3. 5-day also flipped down. Volatility now freshly expanding above that moving average, still below 15%, however, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 302. 2-day also flipped down, volatility now contracting, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 302. Daily now freshly flipped up, volatility is contracting, and it's going to be flipped up as long as you're closing above 287. Let's zoom in a little bit. Daily is still rejecting that silver cross. 4-hour also freshly flipped down with volatility in expansion phase, and you're going to be flipped down as long as you're closing below 292. And 2 hours also freshly flipped down. Volatility is contracting, is around 40%, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 290. So in the higher time frames, XRP is still leaning bullish. It's the Bitcoin pairing is maintaining closes over that 21 EMA, which has been rejection since about the 2019 bear market. The monthly the dollar pairing is making it into the bullish control zone for the first time since the 2017 rally. 2021 to 2023 moves to the all of the moves to the upside within that time frame were just rejections of that bullish control zone. And that was the first time they were actually in it. And momentum has never flipped down at the quarterly. Whenever the quarterly momentum does flip down, that's when your bear market starts on XRP. And right now, it's gonna be heavily dependent on what this momentum pivot moves to on this next quarterly open, because it's approaching the bullish control zone, and in those areas, it maintains. It becomes more difficult to maintain momentum to the upside. So if that pivot goes above price action, it makes it more probable that it's gonna flip down that month. With that quarter close, and that'll set off your bear market. Right now, I am not sure in between. If I had to give a number, I'd say like 60% in favor of the bulls, and that's because, or 65%, because monthly momentum is freshly flipped up and it is maintaining the bullish control zone, and the pivot is significantly below price action. So basically, the monthly is giving a lot of bias towards, I think, one more move to the upside at least, with that monthly being freshly flipped up. On the 2-week, based on that and lower being flipped down, I do think we get a little bit of a move to the downside from here to tap somewhere around that $2.70 zone that we just saw, maybe in an extremity situation like 265 or 260, which was that bearish control zone on the RSI. But I do think, based off of that monthly momentum freshly being flipped up, that we will bounce from that zone. And from there, the next RSI target is somewhere around $4.20. And the invalidation is going to be either getting a tick below about, let's say $1.61, or a weekly close below $1.90.
either one of those two things, and you're likely to come minimum down to this 100 EMA at around $1.33. And then you're going to do the XRP thing and you retrace this entire rally and probably find a higher low somewhere around this 200 at like 76, 75 cents, which from the all-time highs is like 80% down. Pretty trinky low. Just a super chill move. Just a small 80% correction. Yeah. Oh, by the way, I am looking into buying a lazy boy for right here for where I am, because I need a place where I can escape from my wife whenever she's with her friends and shit, right? I wasn't aware you were able to buy humans again. I'm for sale though if you want a lazy boy. Well, all these lazy boys that I'm looking at, they're all discounted by 50% or more. I'll do 60. I'll say inflation is really kicking everyone's ass, huh? With a 50% off, 60% off, including yours. You're offering. Whatever they're offering, I'll beat it. That's a fucking good sale right there. Thank you, sir. Right after this, depending on how much time we have, Intel would be next for you. All right. XRP. I'm going to try to do this quick. XRP, rápidamente para todos ustedes. Estamos justamente en el punto donde habíamos dicho que iba a ser muy importante para XRP. Lo pueden ver acá en la tabla. Básicamente, aguantamos acá y vamos para arriba. Perdemos esta línea. En realidad, esta línea debería de subirse hasta acá. 260. Perdemos los 260 y probablemente vayamos a buscar un poco más para abajo. Pero por ahora vamos a analizar todo esto con volatilidad contrayendo en la semanal. Tres meses. Trimestral, sabemos que XRP ha estado en una mega fiesta, ha estado súper alcista. Una vez que tuvo el cierre más alto en toda su historia, simplemente continuó y ahora estamos buscando el cierre trimestral más alto en toda la historia de la tabla. Este cierre se encuentra en los 2.80, en este momento 2.87, que es muy cerca de nuestra línea meme. Lo ideal sería cerrar por encima de. Si no, podríamos encontrarnos en un caso de este estilo en XRP si no lo podemos hacer. Además, también tenemos que ver que volatilidad que está empezando a apuntar para abajo empieza una vez más a apuntar para arriba. Y lo chido de esto es que cierra mañana. Básicamente pasado mañana. Esta tabla así. En 1 día y 7 horas. Se va a poner caliente la cosa. Vamos a poner el HPR rápido para poder darnos una idea dónde estamos parados, para tardarme 50 minutos en este pedo. Deme 59 minutos. Aquí andamos, justamente queremos romper este punto, la línea meme en los 2.90, en los 2.94 para ir a buscar objetivos a la alza. Y una vez más, estos objetivos a la alza son completamente ridículos, pero pues son objetivos a la alza. Es lo que estaríamos esperando. Lo que no queremos perder para empezar a ver debilidad en el precio, los 2.70 sería la primera llamada de atención en la trimestral. Mensual tienes volatilidad contrayendo en lo que estamos chopeando de lado. En lo que estamos chopeando habíamos cerrado por debajo de la media, ahora abrimos por arriba de la media y nos falta 1 día y 7 horas para cerrar esta vela. Y esta es una vela topera, si es que cierra tal cual como está. Esta no, porque es muy grande el cuerpo comparado con todo. Normalmente una vela topera es 25% cuerpo y lo demás es vela y está en la parte baja, y aquí está tal cual del libro. Esta es una vela topera perfecta, pero nunca tuviste un cierre por debajo del 1.85. Lo que ahí me dicen estas velas toperas es que mínimo vas a venir a retestear la parte baja de la vela. ¿Por qué? Porque tiene que engañar a todos pensando, güey, sí la va a confirmar. Y eso es debajo de 2.69. Debajo de 2.69, mi siguiente objetivo va a ser 2.5 y después los 2.25. De no aguantar los 2.25, vamos a la parte baja de la zona azul en los 1.76. 2 semanas estamos justamente peleando, con volatilidad contrayendo, estamos justamente peleándonos con la parte alta de la zona azul. Si podemos romper una vez más esta zona de los 2.90, vamos a venir a los 3.12 y de ahí podemos empezar a especular 2.40 y máximos históricos, 3.40 y máximos históricos. Pero de no poder aguantar el cierre por encima de esto, todavía faltan 13 días y 7 horas, y perdiendo los 2.81,
Tu siguiente objetivo va a ser el promedio del 21, que está en los 2.46, que está muy cerca de donde está esta línea meme. Y abajo de ella está la media. De no aguantar los 2.30, 2.13 y 2.13, 1.93. Semanal con volatilidad ya otra vez en cero. Estamos viendo el rechazo del promedio del 5 hasta ahora. Queremos una vez más ver cierres arriba de 2.90, pero no nada más 2.90. Esta vela todavía faltan 6 días y 7 horas. Acaba de abrir la semanal. Pero lo que queremos romper son los $3 si somos alcistas. $3 con 2 centavos. Porque arriba de eso nos pone un objetivo de 3.50 y ya arriba de eso nos da máximos históricos por ahí de los $4, 4.15. Pero siempre y cuando estemos por debajo, tenemos más probabilidades de venir al promedio del 21, que se encuentra en los 2.75, o en su efecto a la parte baja de la zona azul en los 2.60. 2.60. Y de ahí, pues, ya empezarías a ver más para abajo. 5 días, tienes volatilidad en cero, comienza a intentar hacer una expansión, pero todavía no está por encima del 15%. Vamos a pelar esto. Faltan todavía 3 días y 7 horas para cerrar esta vela. Estamos por debajo de la media, nos está rechazando el promedio del 5 y el 9. De no poder superar los 2.90, que es donde justamente está la media de 5 días, vamos a venir a revisitar el promedio del 21 en los 2.84. De no aguantar 2.70. 2.70 continúa apareciendo y también 2.60, 2.57. Diaria, estamos mínimo por arriba de la media, pero el promedio del 34, el 55 y el 21 nos rechazaron. Tenemos un cruce plateado a la baja en la diaria y esto quiere decir que cualquier retesteo de la 9 debería de ser una oportunidad para hacer recorto, pero estás por encima de. Acá lo que no quieres perder son los 2.83. De perder los 2.83, la parte baja de la zona azul está en los 2.70, que continúa apareciendo y continúa apareciendo. Y ahí les va. Bastante sencillo. Yo diría, lo primero es poder cerrar por encima de 2.90. Es lo que estás buscando. Si puedes cerrar por encima de 2.90, vas a empezar a buscar objetivos a la alza. Por ahora lo que creo es que vamos a tener una corrección hasta los 2.70, 2.75, más o menos hasta acá. Y acá podríamos encontrar rebote. De no encontrar rebote en los 2.70, nuestra última esperanza son los 2.55, que fue la zona de breakout una vez que regresamos por encima al SMA 200. De no aguantar, porque esto podría ser el retesteo alcista del SMA 200, de no aguantar los 2.55, vamos a comer mierda y podríamos empezar a ver los $2 bajos. Pero de poder aguantar los 2.55, deberíamos de poder tomarlo como oportunidad para esa continuación a la alza después de un retesteo del SMA 200. Aunque ya veniste a retestear el 100, lo veniste a retestear, lo perdiste y lo ganaste y lo perdiste y lo ganaste. Primer lugar a fijarte son los 2.83, el EMA 100. Si pierdes eso, siguiente objetivo debería de aguantar, son los 2.70 acá. Si no te aguantan los 2.70, 2.55. Y si no aguantan los 2.55, se acabó. Pero aquí deberías de encontrar rebotes a la alza. Farhan es 65% más alcista que bajista en esto, así que vamos a ver si se da. All right, sir. CELEH. Perfect. The best drink company in the world. Just kidding. Actually, it's terrible. I hate this genuinely. I don't know why every YouTuber was shilling it last year and even now. You got paid. Yeah, clearly. I do know why, but so going to the daily, I mean, we looked at this. We were watching $63.55 closely. We're using the loss of the daily EMA 34, giving us confluence of that move down to $48. Not only did you have a gap, and yes, it shoots a little past 48, but that just helped give me confluence of this idea. I was identifying that we really could not hit the daily EMA 100 other than what occurred in May, which was a major bottom. So I have to look at this reaction as a very bullish reaction. You can see bulls have front ran that. This was giving me confluence of this pullback scenario leading to possibly going all the way up to $69 for the culture again. Let's see on the monthly what we have. Perfect. So you even see, yeah, you're just caught within this range. Can't get bearish above a monthly EMA 9. And luckily for you, that's coming in really near that $48 region.
We've seen this before. Consolidation above a monthly 9. I think I said quarterly, monthly 9. On top of that, above $48 leads to expansions. And we can't act like it hasn't. This was a pretty aggressive move. Just one candle, 66%. So in mimicking that, we just want the same reaction. You just need that monthly EMA 9 to hold in confluence with $48. There at minimum, you should see $69. There you'll either massively reject. You could even, if let's see how the bi-monthly looks. Maybe you have a head and shoulders potentially. No, you don't. And it's very significant to watch 69 because, well, that got reclaimed. You held it. Let me just go back to go to the 2-week. I think it shows it better. Held it as support, price divergence, dump, no bearish retest. So rallies up to this zone at $69 still needs to be respected, even if you're in this range. This range will just help you keep yourself in check. So worth longing here in this region, or rather play the extremity high and extremity low. Probably the extremity high and low. This chart has a lot of volatility. Speaking of volatility, let's go to the daily here. And you can see the daily is closing in a buy trigger. This is a price structure shift. What was resistance being flipped into support. Exactly what you want to see. But understand that once you lose, again, this daily 9, I think that this is going to be a trap. I'm still personally on the camp. We'll see $48, but things can quickly shift, including today's daily closure for me. You can even just see the median, daily median's about to get reclaimed. Next target is right in that $58. With what we know with this range, really have to just make an argument to move up to that 63 to maybe even 69. Probably will see it better here. Yeah, perfect. Right, you can just see median, you get that, and hold it and reclaim it. You can have a nice move up to that $65, $66 region. That's giving me confluence of the idea that this is a range. There's no reason to treat it otherwise. And until you break 69 and hold, you'll make potentially a new high, testing the all-time high. It's very crucial. From $69, your objective will be to up to that $100 region. Take out this double top. Or if you start rolling over, that won't be a good sign for bulls. I mean, this could just easily turn into a quarterly bearish retest, all while the quarterly, is in a downtrend. So that gives me confluence that in this quarterly perspective, the only objective for bulls in the next 3 months for Celsius is a new high. If you can't make that new high, or even just consolidation above 69 will lead to a new high potentially, or in theory it should, just based on this quarterly view. These will shift, obviously, in a day. But you can just visually see, if you do start just rejecting 69, be very leery of that. This could just turn into a massive lower high on the quarterly before rolling over. Like I said before, the drink is absolutely trash, so I can't imagine people are actually buying that. But here we are looking at this chart. I see a lot of people online that do videos that like have it, like drink it, and they have like. I mean, the drink market is also a trend market. I'm sure some people are sold into the idea of like the great lifestyle. I more so believe that they're being paid for it and they're putting a sticker on a different can, like a Red Bull or something. No, I mean, so like a lot are paid for it, the ones that advertise it, but I also see people just drinking it. And again, it was a trend and it was trendy for a little bit. We had it in our house for like 2 weeks, and it was like, this is fucking giving everyone a headache. This is not good for us. So instantly we got rid of it, but we understood the trend. This was in Texas. Like we fell for it. I see. Yeah. I had it. I used to drink for like a week. I was drinking them. See? Terrible though. It's like, yeah, honestly, kind of like what you just explained. And you're just like, fuck this shit. Yeah. And then we had another friend that came over and she was like drinking all of these a day and she was getting like massive headaches and didn't realize it was connected to it. I was like, dude, this is what's giving you the headache. She goes, there's no way. And she left and she stopped drinking it. And then It she is didn't funny. have headaches.
It's funny when these drinks label themselves as a health drink. I think they say it helps you lose fat or something like that. I don't know. It's wild. They It's have to just use predatory wording because they can't exactly say that. Yeah, exactly. They're like, What it do- suppresses your appetite, but that's hard to prove. Yeah. Like, I'm not as hungry when I drink this. You know? But that's Yeah. just the caffeine in there. I mean, they're just that's the way that works. They don't say anything. They just say nothing. Yeah, it's true. They say a whole lot of nothing. So, I mean, this is a very easy chart. I'm not convinced yet on this daily. I need at least this high to get taken. Then I'll be like, yeah, we're going to break out, go to 68, 69 from here, possibly roll over then, and then test that 48s. Because I really like when a moving average like the hundreds lined up with a major meme line often is a good spot to just kind of wait and watch. You know, don't get FOMO, don't get something that doesn't have tight risks. Just wait, because in theory, once you tap the daily EMA 100, you should have a spring scenario. Now, if you come and take out this last major lower high, amazing. Now we're in a daily uptrend. Let's play the higher low. Let's easily play the long trigger for the moving averages on the daily, and maybe target around $69. Still a 21% move from here. Just have to be cautious at 69. Understand that really you could just reject once hitting that. And let me go back to the monthly here. Or was it no, it's a 6 month. You can just see, yeah, the 6 month. You are expanding off the 9. That's good for the 6 month, closing in 3 months. But it kind of really solidifies how strong this spot is. I mean, you stayed above the 6 month median for a long time on this chart, actually. Look at that expansion back in 2020, right off of it. And you started to trail, it shot up. You then closed below it, opened below it. No, closed below it. Yeah, you closed below it. No, yeah, you opened below it. That's the right one. A little sleep deprived. And now all we're doing potentially is just rallying right up to that. So this is a good perspective on let's keep our bullishness in check. Yes, the next objective is, testing these highs. But if you can't test that, then this will potentially give you another easy short. We can't act like that didn't occur over here. I'll just go to the 2 week. It's very obvious. I mean, Celsius gave us a pretty easy short last time. So we need to watch this zone very carefully. $69 will be my resistance within this range. Break 69. Okay, cool. Bulls have a shot at breaking the high or at very minimum testing near it. If you reject it, I do think Celsius is going to come back down. Easily then contest the EMA 100. Still the same plan. Need to watch for a spring scenario. If you lose that, that'll give me confidence to move all the way down to $38 and possibly a wick down to $34. Ideally, that holds. You consolidate and expand, because if you start losing $34, well, what occurred last time? Well, from 34, you went all the way down to 14. Sprinkle in, you potentially are going to lose the SMA 200. And well, now you're literally just in that environment where you capitulate on Celsius, shown here. Pretty easy trade. Just look how well that 100 was respected on this move down. Pretty funny, actually. Like, we would have been scaling shorts here. And that led to a 36% move. That's crazy. But support did its thing. Triple bottom. So in summary, you're watching a bearish retest at 69. 69 remains the big spot. You see it easily on the quarterly. Once we get a quarterly close, you're still in no man's land, right? Like, you get a quarterly close here. What's the move? Are you just longing in the gray zone for 69 and hoping you break the high and it's easy mode? Or are you patiently waiting for the reaction of the quarterly 9 in confluence with the major meme line that we had before making a new high? Most likely this scenario is probably a lot smarter and less stressful too, because I'll feel more confident bidding here, using this as the low and so forth. And that puts me at the extremity low for my entry. And then we're now in a 39% range. Only way that changes is if the weekly starts really getting back under $48 and specifically the daily loses
the EMA 100. That'll be my first sign. Maybe we're going to go to 30s. Final kicker, though, is just my same criteria. Weekly 9 needs to hold. You are getting above that. Daily EMA 100 needs to hold. You are still above that. Monthly 9 needs to hold. You're healthily above that. And even have the 9 crossing the 21. So just be very mindful of this range. This is a good perspective to keep you in check. Really, you should not be shorting this until at least $69. And then even so, you shouldn't just be blindly shorting. Wait for weakness. Watch the reaction. And let's really watch carefully where the quarterly opens, because this will be pretty nice. It's always nice when you get a quarterly close. Like I said, more data. And you can just see the last reactions here. Got a quarterly close. Next 3 months was pretty nice. 42% straight to business. How low did we dump? It's like 5% for 42%. It's not bad. And notice how you expanded, reclaim, 1, 2, 3, boom. That's why, just the more you hold it, the better it becomes. And so for me, $48.30 is the spot you need to hold. There, you'll get a move up to $69, where you'll either put in a massive bearish retest, major lower high on the quarterly, trend is down. Or yeah, this will make a new high. So and that high could easily come at like 105. So like, let's check. So we have like 162. I'll go to the monthly, it'll be better. Yeah, right in that 104, 105 region. So that's all I have on Celsius. I mean, charts, I always say this, looks better than, the chart looks a lot better than it tastes, the drink. So yikes. Well done. Anything else you'd like to add, say, comment about Bitcoin before you go, and probably go to sleep or go party, whatever it is that's going on right now? Yeah, 1:30 a.m. I'll probably just head to bed. For me, though, I'm watching 114 doesn't change. For me, I got stopped out of my short. It doesn't mean that I'm flipping long. I posted on the Discord another short. We're using 114.500 for the stop. Crypto gods don't stop loss hunt that. That'd suck. But if not, you're watching for the daily trigger. The daily EMA 100 can get reclaimed. So if we know that, you just need to watch for a major dump today. You start holding the daily EMA 100 or 112,000. We'll have a great confluence that, yeah, perhaps actually we are going to be in October. Nice. But I know better than to, really start getting super bullish. When Kramer is bullish, all of crypto Twitter is talking about October. And most importantly, you have a quarterly close in a day. Often leaves for a lot of fuckery. Oh, yeah. It's happening. All right. Well, enjoy your time out there. Mr. Farhano, good luck getting your travel set up so that you can go and join them. I just realized that you're going to the crypto thing. Yeah. Token 2049. Nerd zone. Please come back and report all of the brand new technologies that we were making a joke about this whole thing. We're like, haha, in Trump's face, about to go through America and not have a visa. We get to the airport, no, Trump's like, in your face. You're not coming in. You're not coming in. We don't like them. We don't like them immigrants without the papers. Not gonna take them. I don't like it when people take it. You're gonna stay at the airport and you're gonna fuck off. Amazing. You boys enjoy. Buenas tardes and hasta luego, muchachos. Hasta luego, Cochiloco and Alex. Enjoy. Thank you. Peace out, boys. Ok, estamos viendo Celsius. Honestamente, pasó lo que habíamos dicho. Acá lo teníamos planeado. Esta es la diaria. Vienes a esta zona, es tu zona de agarrar y vámonos para arriba. Aquí abajo, esta es tu zona crítica, donde si no rebotabas, vas para abajo. Todo esto continúa tal cual. Vamos a platicar de Celsius en la trimestral rápidamente, que hay suficientes datos para darle. Hemos estado en una tendencia bastante potentemente alcista desde el 2020, como en todo. Tocamos techo en el pecho en casi los $100 y desde los $100 bajamos hasta $21, un 80% de caída, que pasó bastante rápido. De acá tuvimos este gran rebote en el 34. Este gráfico se parece mucho a lo que está haciendo Tesla. No se los voy a poner porque no lo tengo guardado. Pero
el 34 está aguantando, luego el 21 y ahora estamos por el 9. La cosa es, ¿vamos a venir a hacer nuevos máximos históricos o vamos a hacer un alto más bajo, por ejemplo, en los 83, ya rompimos este nivel, tal vez los 69? ¿Dónde va a ocurrir o qué va a ocurrir? Vamos paso a paso. Por ahora la trimestral tiene cara bastante alcista, estando por encima del promedio del 9. Tenemos un cierre trimestral en un día y 9 horas. Tenemos también volatilidad cayendo y contrayendo a uno de los puntos más bajos de toda la historia en la tabla. En la trimestral, lo que nos está diciendo que va a haber un cero potente. Por cierto, Miguel, me estás diciendo acá que si no sé cómo rehacer el tamaño del gráfico, etcétera. Todos los gráficos cambiando de temporalidad los puedes hacer así, lo puedes ajustar. Hay shortcuts también en el teclado y también lo puedes hacer con el keyboard. Lo que pasa es cuando tengo el HPDR prendido, el HPDR no respeta nada. Entonces el HPDR lo hace chiquito y si pongo reajustar, lo vuelve a hacer chiquito. Por eso es desesperante a veces, pero pues es lo que es. Solamente para que quede como dato. No estoy tan pendejo como parezco, aunque sí estoy. Es todo. No tengo más que decir, no tengo cómo defenderlo. Continuamos. Encima del promedio del 9, estamos bastante bien parados en este momento y vamos a ver cómo nos va a dar estos movimientos Celsius. Estando aquí, justamente deberíamos de ir a cargar hacia la nueva, hacia la media, y la media se encuentra básicamente en altos históricos en los $100 con 62 centavos. Siempre y cuando no perdamos el nivel de los $49 con 30 centavos, deberíamos de ir a buscar esa media y estamos muy por encima de los 49, no muy, pero sí estamos. Mensual habías tenido un poco de expansión de volatilidad, pero ante la primera vela que dio expansión es la verde y esta segunda nos está dando una vela roja hasta ahora. Falta un día y 3 horas para cerrar esta vela y también esta señal de volatilidad. Vamos a ver cómo se da esto y si va a continuar expandiendo o si no el día de mañana. Y si está expandiendo también agresivamente en lo que estamos cayendo, pues eso sería una reactivación de esto. El promedio del 5 está en los 49, que está junto a nuestra línea meme en los 47. Y de perder esta zona, que también es donde está el 61.8%, por ley, no por ley, pero hay más probabilidades de venir al 50%, que está en los 41, y de ahí a la parte alta de la zona azul en los 38. Y ya vimos que si caemos a los 38, este pedo se acabó. 2 semanas tenemos volatilidad contrayendo, tenemos el precio en esto, volatilidad contrayendo. Tenemos justamente, venimos de la parte alta de acá, esta parte alta es el 78.6%, estamos cayendo a la zona azul, esta vela nos aguantó por encima y esta vela abrió por abajo de la zona azul. De no poder aguantar, deberíamos ir al promedio del 9 en los 51 y de no aguantar el promedio del 9 en los 46, una vez más dándonos validación para estos extremos. De no aguantar los 46 es lo que yo diría está a punto de llevarnos la verga. Y en la última llamada sería justamente esta zona en donde está la línea meme roja en los 39, 40. Y la razón por qué es porque esta zona tiene el EMA 100. Si llegas a perder el EMA 100, vas a tener más caída. Y acá los 28 se volverían a aparecer para hacer otro mínimo más alto, que va contra la tendencia. Y de romper estos 28, ¿qué te digo, tío? Olvídalo. Semanal, estamos abriendo por debajo de la media está en los 57.30, es lo que queremos romper. Si no podemos romper los 57.30, tendríamos más probabilidades de venir a los 50. De no aguantar los 50, el siguiente objetivo serían 48.35 y de ahí $45. Semanal, tienes volatilidad expandiendo ante esta subida, en la diaria, perdón, ante esta subida. Bien, estás por arriba de la media, ya la tocaste y ahora quieres venir a romper estos $58. De poder romper los $58, tu siguiente objetivo debería ser los 61. Y les voy a poner esto bastante sencillo para que lo podamos ver en varias temporalidades, damas y caballeros. Esto en Celsius, déjenme lo pongo un poco más lejos, solamente por el placer de hacerlo. Pueden ver que estamos acá, rebotando. Habíamos tocado esto en el 2022. No lo tocamos hasta el 2025 por los aranceles y rebotamos con fuerza. Este rebote con fuerza
nos está haciendo pensar muy optimistamente que podríamos romper al alza. Para romper al alza, lo único que tenemos que hacer es empezar a consolidar por arriba de $61. Consolidar, consolidar, consolidar por acá para ir a la alza. A la baja, para poder dar entradas y para que ustedes lo vean, esas entradas ya ocurrieron. Es justamente esta zona de acá, entre los 50 y los $52, que ya lo venimos a tocar y fue justamente lo que habíamos dicho. Ahora, si por alguna razón vemos que esto va para arriba y en los 60 cae, haciendo un alto más bajo que esto, y te llevas estos bajos en los 51, vas a los 48. 48, 46, que es esta línea meme una vez más. Si esta línea meme no aguanta, yo aquí me saldría. Y esto es donde yo abriría un nuevo long, esperando a no llevarme el EMA 100 semanal o el SMA 200 diario. No, el SMA 200 semanal también. O el EMA 100 de 2 semanas. Es lo que es. Si te llegas a llevar esta zona para abajo, vas a los 20 de vuelta. O cerca de los 20, vas a los 28 primero. Entonces, ¿qué es lo que estaría esperando yo? Aquí no hay un trade, ni para largo ni para corto, porque esto tranquilamente se puede dar la vuelta porque aquí tal cual donde está, ir a buscar un objetivo más bajo. La idea es, una vez que llegas aquí arriba y superas en los 61 y veas que está acumulando ahí, aquí es donde puedes entrarle y simplemente cuando veas que te llevas los 63, bien, vas a continuar para arriba. Pero si llegas una vez más a hacer un alto más bajo, te rechaza y empiezas a perder la zona de los 61, vas a venir a ver si vas a retestar los 50. Si retestar los 50, existe una posibilidad alta de venir a esta línea meme. Si esta línea meme no aguanta, yo diría que esto está un poco acabadón. Y eso sería básicamente un bajón en Celsius, brother. En las cosas del Celsius. Y ahora con el equipo B, rápidamente pidieron Intel en chinga. Vamos a ver cómo se ve Intel. Vamos a poner la de 2 semanas. ¿Qué vemos en Intel en estos momentos? Vas a venir a los $42. ¿Qué tan sobrecomprado? Nada está. ¿Ves? Lo reajusto y ve. No se, no se hace bien el tamaño, por eso tengo que usar estas cosas, mi estimado. Ya estamos en extremos. El rechazo puede ser acá para un alto más bajo y después irte al pito. Interesante. Mensual tienes volatilidad expandiendo de un punto bastante, no bastante bajo, y ahora estás entrando en ¿cómo se dice? En los límites. Y es justamente eso, va a ser un alto más bajo. Trimestral habías venido ya al 100% de la bajada, que está aquí arriba, 49. Otro alto. Y tienes un cruce plateado a la baja en la trimestral. Este cruce plateado a la baja, si no lo rompes en un día y 3 horas, si no lo levantas por encima, va a continuar y esto quiere decir que va a ser un rechazo. Y ahora eso explicaría, ok, vienes del 100% al 105%, el 100% está en 45. Ok, vamos a ver. Rápidamente quito el HPDR. No mames, o sea, te está diciendo que probablemente vengas a esta zona y aquí, si no puedes pasar este máximo, vas a rechazar e ir a buscar un nuevo bajo más. Ahora sí que tal vez no esto tal cual, tal vez te rechace más arriba, pero algo así. Y luego vayas a hacer un bajo más bajo que estos. Pero, güey, el gobierno de Estados Unidos ya compró Intel. Sí, pero así se ve el gráfico. Yo estaría pendiente a eso. Por ahora, cualquier retesteo de la zona de breakout, que son los $30, sería buena oportunidad en lo que, para un trade, para mínimo venir a los 40. Entonces, esa sería la idea de Intel. Habían dicho Coinbase en putiza. Coinbase básicamente va siguiendo lo de cripto. Les mandamos un long ahorita que pegó chido, que estamos muy bien. Si eres alcista en Coinbase, quieres estar por encima de los $332. Pero como siempre yo les digo,
para mí mis líneas son más importantes a veces que esto, porque hay ciertos precios que la respetan mejor. Coinbase es una de ellas. Si puedes superar los 334, vas a 430. Si no puedes superar los 343, que es donde está esta línea meme, 343, y este promedio del 9 no te lo llevas para arriba en los 332, probablemente vayas a los 300 y de ahí tengas probabilidades de venir a los 266. Semanal lo estás retomando, lo importante va a ser la línea media, efectivamente. Y en la diaria, ¿qué me dices? Sin volatilidad, está subiendo. Interesante. Y también tienes aquí el S&P 200 en los 270. Y vienes recargándote, pero a gusto, en el promedio del 100 desde agosto. Básicamente es eso, 443 para arriba, abajo de 307 vas a los 270. Y aquí más te vale aguantar, si no, ya se acabó el mercado alcista de este pedo. ¿Qué otra madre habían dicho? Bueno, ya con eso le dimos a todos mínimo una. Deme un segundo. Ah, no. Amazon. Amazon ya lo habíamos visto, tío. No hoy, pero lo habíamos visto y estamos justamente en la zona de oportunidad que es esta. De acá deberíamos de rebotar a la alza. No está nada. Voy a ponerte 2 semanas para que lo veas. Más fácil. La cosa es, tienes que superar ya te dio el toque acá, ya te hizo el front run acá, y ahora lo que quieres si eres alcista, romper los 222 y después los 225. Con eso vas a máximos históricos. Si te rechaza acá y pierdes los 216, vas probablemente a comer mierda. Así que atentos por acá. A Amazon no le gusta perder el promedio del 9 mensual de 2 semanas. Una vez que lo pierde, ¿qué tenemos? Caídas potentes. Lo pueden ver por acá, lo pueden ver acá y lo veríamos por acá. No hemos perdido. Este es el primer cierre. Acá va a ser importante este cierre de 2 semanas poder aguantar el promedio del 9. Y en la semanal poder romper los 227. ¿Quieres ser alcista? Arriba de 227 te lleva a máximos históricos. 227 es el número. Bajista, 215 primera advertencia y 211 sería la segunda. Y de ahí podrías caer a los 190. Ahí lo tienen así rapidongo, ¿no? Con el equipo B, explicando un poco de lo que estamos viendo. Con eso estamos. Déjenme, me peino, prendo las luces, ¿no? Algo así, un pedo así, ¿no? No, pues ni se queda, tío. Me prendo las pinches luces de acá, que nunca funcionan las dos, pero, hey, hacemos lo que podemos con esto. Muy interesante. ¡Ay, güey! Ya prendió la otra. Muy interesante lo que estamos viendo en los mercados en este momento. Por supuesto, la narrativa es alcista. La narrativa del siguiente cuarto siendo más alcista es buena porque no va a ser, no sé si vaya a ser mejor o no, porque recuerda, los datos de gobierno a mí me valen pito. Es qué narrativa les están vendiendo a todos. Nos están vendiendo a todos. Es lo que estoy siguiendo con esto. Entonces, lo que yo sí creo es definitivamente ya se le acabó a toda la gente el gravy que tenían para gastar de más. La gente que se aguantó y que dijo, güey, yo me voy a esperar para comprar después, entró ya a comprar. Y ahora todo el mundo que están comprando casas nuevas, por ejemplo, y todo esto, quiero que entiendan esto antes de cerrar el pedo de lo macroeconómico. Primero, lo primero que se ve en inflación o deflación es el precio de los coches subir. Luego el precio de las casas, ¿ok? Es lo primero, así, rapidito. Y eso es para subir. Para bajar, lo primero que baja es el precio de los coches. Luego, el precio de las casas. Ya lo estamos viendo. Esto ya está ocurriendo. Hay gente que me está preguntando, ¿va a bajar los precios? Sí, pero no está ocurriendo en todos lados y tan rápido. Más del 50% del país está para abajo y hay otro 50% que está para arriba y el promedio es un poco positivo, por lo que la gran mayoría todavía continúan subiendo de precio. Pero hay muy pocas transacciones. No puedes, si antes vendías 100,000 pescados y los vendías por $1, pues costaba $1 los 100,000 pescados. Si hoy vendes 16 pescados a $2, ¿en verdad te está yendo mejor? No, es lo que está pasando en el sector inmobiliario. Y ahorita la narrativa que están empujando para todos ustedes es decirles que, güey, se acabó, hay una reversa en la tendencia, los intereses se van a quedar aquí y la gente ya está comprando casa.
están comprando casas descontadas al 20% por los constructores más grandes de Estados Unidos. Y recuerda, el plan de todo esto, todo Estados Unidos y todos los negocios funcionan en este planeta como Amazon. Amazon te invita a que vendas. Tienes un producto exitoso y lo que hace Amazon es agarra y dice, güey, este güey que vende pañales le está rompiendo. Voy a hacer el mismo pañal que este güey hace. Lo voy a hacer por menos y si no puedo, lo voy a vender más barato hasta que el güey declare bancarrota y yo después subo el precio quedándome con todos sus clientes. Esto es el ciclo en donde estamos, la parte del ciclo en donde estamos. En este momento lo que va a pasar, lo que está pasando es las casas nuevas valen 20% menos que las normales, que las usadas. Esto va a hacer que la gente que tenga una casa usada va a tener que bajar su precio y de ahí van a continuar hasta que la gente esté en la mierda. Lo mismo pasa con los coches. Los coches nuevos ya son más baratos que los coches usados por todos los incentivos y descuentos que te están dando. Fui a la agencia de Porsche la semana pasada y ya tenían todos, o sea, todos tenían descuento de MSRP. Debajo del MSRP, además otros incentivos. Y lo más chistoso de todo, que era una idea que yo le había pasado a un amigo mío que tenía una agencia, era pon en vez del precio, pon cuánto deberías de pagar al mes en este tipo de préstamo. Porque a la gente, y eso ya está en las agencias de Porsche, por ejemplo. Entonces estamos viendo coches baratos, van a hacer que los coches usados bajen y va a continuar empujando para abajo. Estamos en un periodo, esto es deflación, esto es el principio ya enfrente de nosotros ocurriendo de deflación. Lo siguiente van a ser las tiendas. Ahorita estaba intentando comprar un sillón. Quiero comprar un sillón acá. No estoy intentando. Voy a comprar un sillón para aquí tener, para yo poder venirme a meditar acá sin tener que escuchar pendejadas ni nada. Y estoy viendo los sillones que acabamos también de comprar una mesa para la parte de atrás de la casa, para el jardín de atrás de la casa, y la conseguimos en 70% de descuento. Gran inflación. Y ahorita que estoy viendo los sillones que me quiero comprar, los que se reclinan y la verga, no quiero uno que me haga masaje, solamente quiero que se recline y que esté muy a gusto. Están todos 50 a 60% de descuento. Eso es lo que sigue. Las tiendas de muebles van a empezar a descontar todo cuando recuerdan que no habían muebles y que costaban una fortuna. Ahora viene eso. Después de las tiendas de muebles, lo que sigue son retailers. Amazon, Target, Walmart, todos ellos se van a pelear para bajar precios y van a bajar los precios cabrón. Las tiendas de mami y papi, las tiendas más chicas van a quedar en bancarrota. Es lo que pasa en este tipo de tiempos. Y parece un accidente, pero es como ocurre todo el tiempo. Entonces no sé qué tan accidente sea. Y ya después de eso, pues todo está en la mierda. Una vez que ves ya los descuentos de Walmart y todo eso, lo que sigue son despidos, porque a todo el mundo ya en los siguientes cuartos lo que ocurre es, güey, estamos vendiendo menos, no solo estamos vendiendo menos, estamos vendiendo a descuento y estamos perdiendo más dinero que nunca. Entonces necesitamos cortar a la gente y eso es lo que te lleva ya al plano total. Todo esto, como decimos no en trading, puede ser invalidado por una gran impresión de dinero. Y cuando digo gran impresión de dinero, la gente se pone y se excita porque escucha, le están dando $400 a la gente en Nueva York. Dios, nos regalaron en el 2020 millones de dólares, millones. No a todos. La gente que no tiene un negocio valió verga. Pero si tenías negocio, podías pedir lo que sea y después te venían. Ahora, hay gente que se mamó y que pidió de más y que las llevaron a la cárcel. Pero si pediste bien, te perdonaron tu préstamo y no tienes un pedo de nada y seguiste operando como tal cual. Esos fueron billones y billones de dólares regalados a gente. Y aparte se robaron más. Si van a imprimir $400 en Nueva York para darle a la gente, puntualmente todo subiría. O sea, solamente hay $400 más en la cuenta de banco de la gente. ¿Y qué creen? ¿Que la gente no los va a ir a gastar o pagar o una parte de su tarjeta, ni siquiera parte de su tarjeta de crédito? Los van a gastar instantáneamente. Y al mes siguiente ya no va a haber. Lo mismo ocurriría en todo. ¿Ok? A menos de que le regalen a la gente y a empresas millones sobre millones de dólares, no hay nada que vaya a cambiar esto. Y los intereses van a bajar en mediados del 2026. ¿Por qué mediados? Porque si ya ahorita CarMax le está yendo del culo, vamos a ver los reportes de Ford y de todos ellos. Pero el pedo es, esos reportes de Ford y de General Motors y de cualquier armadora de coches americana
esconden la verdad todavía otro trimestre atrás. ¿Por qué? Porque ellos consideran ventas cuando lo venden a las agencias. Lo que está quebrando ahorita son las agencias. ¿Ok? Estamos viendo, hubo una agencia de más de 50 locaciones en Estados Unidos que acaba de quebrar. Y, ¿cómo se dice? Está CarMax, están viendo los resultados de CarMax. Tesla, ahorita va a ser engañoso, porque Tesla, Rivian, Lucid, el mejor cuarto de la historia. Esto lo vimos venir, pero puta madre, en nuestra cara. Una vez más, no porque somos genios, porque literalmente fue lo que le pasó a CarMax. ¿Me entiendes? Y ahora le va a pasar esto a ellos. El cuarto ya no debe de haber nada de exceso. Ya se acabó la narrativa, ya le vendieron a todo el mundo lo de la inflación. La gente ya dejó de hablar de inflación. Están literalmente de, ok, pues nunca llegó, a ver cuándo llega la inflación, ¿no? Que ya pasó un año. Siguen esperando con los brazos abiertos a esta inflación cuando hay descuentos en cosas. Güey, ¿qué cabeza tienen estos cracks? De verdad, para poder hacer que la gente haga lo que ellos quieren. Son unos putos genios. Tenemos que aplaudirles con todo. Decirle a la gente, ¿no? Ahorita todo el mundo clavadísimo comprando un Tesla. Güey, ¿no te pudiste comprar un Tesla, un coche eléctrico? No te sientas mal. Van a descontarlos como locos. ¿Qué pasó antes de que anunciaran que se iban a finalizar los incentivos de los coches eléctricos? Nadie los estaba comprando. Todas las noticias, y esto es parte de lo que a la gente se le olvida todo por estar viendo TikTok, ¿no? Y shorts y reels y todas estas pendejadas. Pero literalmente, antes de que anunciaran de que iban a acabar los aranceles, nadie estaba comprando un coche eléctrico y todas las noticias eran de lo mal que estaban los coches eléctricos. ¿Por qué creen que algo va a cambiar después de eso? Solamente todo el mundo que se estaba aguantando para comprar algo, lo fue a comprar ya. Entonces, no veo ya otro ciclo de empuje de demanda. Tienen que crear una nueva historia. Si crean una nueva historia, les voy a contar. Pero hasta ahorita no hay una nueva historia. Estamos viendo ya por fin las empresas más rápidas, las que son directamente a consumidor como CarMax, caer. ¿Ok? Estamos viendo lo que está pasando con las empresas grandes constructoras en Estados Unidos que tienen más ventas, pero sus ingresos están bajando, cabrón, porque tienen que descontar todas las unidades. Ya lo estás viendo. Ahora le va a tocar Tesla, Rivian, todos ellos van a tener un excelente cuarto, van a anunciar octubre y noviembre como locos. Y ahí es donde quiero ver dónde está parado Ford, dónde está parado GM, que anuncian a finales de octubre. ¿Por qué? Porque, una vez más, ellos son intermediarios, ellos venden intermediarios, no a las agencias. Pero yo sé que las agencias están sufriendo mamadas. Cabrón. Entonces va a ser importante ver ahí para darnos idea. Ya que estás viendo todo empezar a caer, estas empresas van a tener que ser ayudadas por el gobierno y no estoy hablando de la tuya. No, 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 no. Va a ser aerolíneas, las de siempre, bancos, todo el mundo que vaya a necesitar ser rescatado, porque ya empezaron a reventar las empresas financieras. Esto ya ocurrió con lo de los coches, por ejemplo, ya empezó todo eso. Empezaron a cerrar bancos. Nadie está hablando de esto. ¿Por qué? Porque han ofrecido deuda a gente que no puede pagarla a precios altísimos con un nivel, con un rate altísimo. Entonces ya estamos viendo esto pegar en el mercado. Esto no dura en la economía real más de 6 meses. Por eso me estoy dando el último cuarto de este año como buffer para esos anuncios y que veamos en verdad intereses en la mierda en el 2026. Y esto no quiere decir que el bull market más grande de la historia en lo que ustedes creen va a ocurrir así. Vamos a ir analizando paso a paso todo eso. Tenemos que ver, una vez más, no vas a ir a comprar Web3, monedas y todas estas mamás porque estás escuchando que van a bajar los tipos. No tiene nada que ver con eso. Nada, se los prometo. Cuando venga una inyección de capital, y una vez más, lo único que tienes que hacer es darte cuenta. Si tus amigos empiezan a decir, güey, me está yendo poca madre todos, y a todos les alcanza para todo y se pueden ir de vacaciones sin ponerlo en la tarjeta de crédito y quedarse en ceros. Si pueden hacer eso, la economía está muy bien. Y cuando la gente tiene dinero para desperdiciar, como todos tuvimos en el 2020, todo sube.
incluyendo Web3. Compras tus changuitos y tus pendejadas. Pero en lo que todo el mundo está diciendo que no les alcanza, que están en la mierda, que tienen el salario que habían soñado con y no les alcanza para nada, esto va a continuar a la mierda. Y eso es muy buena oportunidad para nosotros. Vamos a aprovecharla con todo, con absolutamente todo. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos el día de hoy en el eTrading Academy. Y para los que gusten, tenemos los enlaces aquí abajo en el canal de YouTube. Si están viéndome en cualquier otro lugar y dicen, güey, ¿dónde están los enlaces? Ve al canal de YouTube, ve a YouTube y pon Alejandro Salomón. Hay un en vivo en este momento, o el último en vivo que vayas a ver ahora que lo corte, y ahí literalmente te pone todos los enlaces directo para el Discord, que es gratis, para aprender a tradear en Bitunix, que es gratis, aprender a tradear en Bluffing, que es gratis, cómo leer nuestras alertas también está ahí, y cualquier cosa, los links de los exchanges están ahí abajo para que puedan participar en todas nuestras dinámicas, les den todos los descuentos en fees de trading, etcétera. Así que vayan y disfruten. Les mando un abrazo, cuídense mucho y gracias por estar aquí conmigo. Voy a ir a visitar